Elabu kuchincha. Bila litangu wataka. Oni kiri marieto mbeto wa Patrick Skuku na mbumete amwathi na ramutu ate. Kato wata nilete tuinda mona anto beto nunto tuinda to banture mwe. Tuyite kuserekea kwa piso kwa ngava no yaru mutuma nto ethingia. Batu na boeto murato kuwa kinya no weto mucie kinya ya corona ana bawiritu muno. Nondo no weto kutari tongu ne turinye letwe. Da ine ndito wilanga bana nengutikiria te thono fagusi dene miru. Iboga sana titigwe bangi moni ja karibangi barabombite kwa tukio linia na bukuma ya mutindo yo kangangi nuko bumite guntu mwanya beyite baikinya ya kwenda bakomba kwa baikujira kyatho iki kya mwanya ambia rito daku uriuga atia kendi gikari atia mantu ja kari atia na membi ibone keno kabutini nyage keno marito yakwa ni Nicholas masendia ntobeto kiongo igembe north tuarega twina kurua kunene muno twite wikira mutuma nkobia kana kwa bisho kwa keru ari umangavana twina kurua kunene muno nto ni tha iru ari ntama makumo tuko mbirigete ntunkuwiritwo kiwaro rambumbo kinya kurua ari na twina kurua kunene muno kinanto na ntorene kanto baba ingine bakuba bomba kuya patuka batombo kinya agi batu yabonya mto irire ngarama ruaro serekea sere ruare Meru County ongera mutuma ni thai aguma ngavana Meru maendeleo katuyone kathi sendie kwa ntobeto ntunara kuna sibitare mbingi konda kururwa kuna ndoi mbingi konda kuthurwa igembe kuna thine mbingi budwe roi antu ibanyurwe na twagenia uongozi bwo wake Iboga sana nkuwe no konda kuga mugambo njuge mugambo ntako ingire ambiri ali milito ambito wa Joseph Mutuma mumete nture to ntobetwe antobeto wont konduga de mwezi moto ngonjo maore bito meten kinya ko gite kono ntoba gorugone ne ko kwa biso kwa bishop ntwethingia no nto miaka eleu mama yo ada to kotesa kapya kutosa no nto otemendelo yake to netenara na inguru no nto ethingia agara ni mero yonda ya nene agara ni mwembe muimenti na mwembe muimenti na tiania tuno toketa toke ndoke mwe na atone ni mendelo twende inguru muno ndo mama yo artango kalotele kamwe mero yonda na ro mero kira waya mero waya menti bagarira waya tiani bagarira waya na mama wana wetu kato ndo temendelo tokona dakitha ingo tikimando thai taboya nyago nkona toka ntaka kuingire mbira umite kuri toraku na kira gitumite nyoki nyamutindo yokangangi tukwa naru beta wa kalolo mbumite Tigani East na mbite anu ntoba kuiro kunene muno kuya wapisha ya wenga vana eto mutuma ntwaithingia tukimenya Meru ikora thinerera twire no ntukumarira mama nkumire twithirite twithinena inene muno so thai tukwirira mutuma akaritaniria ngwena MP akaritaniria ngwena MCA na akaritaniria ngwena atongoria barabange bonde bathurerwe no ntu bathurero bakionekana kena atongoria bombe kyo tukana bakaranire na bakomba witithia Meru County biran kwera kwera mutuma no ntu eta withira engavana Meru County akarita ngwebura yari tawika wira mwangaza ethri barabara atitukana na MCA amweleza barabara nerigo ethre imanto yandu ya tele zoro ruina robate kuthurwa so inkwirira Meru yeta kwithira na mani na Meru tukethira ikelekana ikaonekana ikaria county ringi nonto mutuma muntu kuthikira na muntu okira mwathani Murungu na muntu mwinyia tena ya maingi biran kwenda kuwa ndira Meru iba wate mutuma ntoithingia atongoria ba watanire Meru ikenda yumba kinya kuraya na kenda yumba utethia mwana Meru Iboga sana baba njo uge mnyagwa mugambo jumwe mbira umite ku gitumi kyo kinyithia mutindo jo kangangi ikiriko asante sana wiki bari tometo ntaku mugambi kana rieto la ndagana la afya uni ndio moku Mayembe South kambi tano ntubwa ko werua na kuya okujira mutuma ikwa dhombe kwambe katuyelio mutuma atresi miaka mingi na ataluma mama kani we ano umutaka nsemero ndisi ambiri ngwere muno aikwe shamani autangwe twana mwana na kubwa munene na uro nene utuka su nainya kamuntu atera Murungu amwa nende tukorwa itwenda twina kuwirwa muno na tuwa mutumo na ukengwe akatwa nya kansula bali ko MCS bara na utabongwe na nyanto
na bombe na kuutwa aliwa bombele na wendo anangwatao na ne bali kuo ma forma ngabana na nyanga ma kumunya ro bombe antu ba we angaba abjumbe amuna ajumba kweterwa uno muto moya ukoba usikana antu bonze kiza na ajumbe ba mero bonze uno mutongia tukwenda yontu bombele anti basia kona kuma balawi magio bonze ba bora sekirira nei muntu kamya ku decision manto te muntu godia kou atuguae murungu autengweke na tunyumeke ruga tugaime ibwega sana inkona kinyatu na ndan bere edu mpandan kanyaga kwadia mbithire nkirikania muraithiria ati mutindo jokangangia tukite maguru gutina vurugu kinyeri gukana iri gutora kurerikene untu uno bumbe kwitha ukumira na inkurikanirie kwina akaria kana askari bethite bagiko guntu mwanya mwanya kamuro ya kwina askari uteroro kwina askari barabombete kwitha bakibango guntu mwanya na komba kwithira ngikonia mbicha uonora mutindo jokangangi jo kiri biashara chireta na mbere kama kawaida na nukona ngali chio kurukera chitete kiathone na barabete tinya shughuli chao atika mbali na ndani abale ku na ra umira ukaria na pengine ukaja kuthiro kuthiurunka mutindo jokangangi ukaria tikurerikana no kwithire kwina vurugu pengine ukumikujira ukuigwa untabu kana keni gikaria ate. Okay, boambere mbeta wa Dan kuma Githongo boambere angwiritwe na nunto boa ntuku kiatho gia ntuku enarua kia gwapisha mutuma ntwithinkia boambere ibwaga nunto bokiure kiwo mbori ora ground ekari na orenya na nture ne gukari ora na kiengi kari na arua boambere mumiru nerewe kuma ntuku ira kawire ngatirwe amiru abagwirirwe na kugwirwa kwa miru kwa ejire nuntu bokwithirwa kawira na arare akunogia mumiru ya kinyatu an extend nya mumiru engo arare akuga atukire ora go akara go dada ukare na ikyo gutumi kuma ntukura kawira anire utumanda mano ya thithika no tejo ya kare thithika aja gathetune kamiru na kinya na arua anto uretero ora bakwira kabanto thinkia wetera ora bakora kabanto thinkia wetera ora bakwira oigo bara inya wandani bakawira bonde barabara nuntu ndo mwobo nuntu itwara na irio kayo bekwira ote ko nyande turari no kurathukigwe kabonto thinkia so kira kirio ni kwithirwa kawira na arane nkererwe nyama akarangirwo ekirwa methene ekirwa thanine atakumirwa ekirwa kanywa lakini ale moye kumeria na ndetha na araremerwo kumeria nyama achoka anenkerua tongere bunde bwamwogithia ethe tongere na bubura mwogithirie aremwa rai ameru bagwiritwe nuntu mutongere oro rajukirie giti kana oro ukiyukia na arua imutongere weteru ni antu ni mutongere tuize akomba kare na muntu endi ni antu bwega muno. Thank you bwana ndani titi wa maoni jama kaikira kurubabo mtu daike mwemwe kana tukomba kwa tuchokia mitambo na astu ndoka kwatira kambia na dietwa umite kuna kira kureteta mutindo jokangangi tukwena arua Orimbeta wa striker kana munyazi mbumete thangatha na aratiania isti onika ngwiretu ruare mbete wapisa mutuma wantu ithingia na inkona ruare meru ne wiretwe na kweru rosenchetie kuma kawira ikuma nuntu na ara kwa stress ke meru yonde utu mtu atari yakirira lakini ruare nya biashara ni yuita bwega na nyanto iba wiretwe ene ni romba rira nkuromba ake nika nkuromba ke mutuma ona nyamse baba raonka na jawatanire abo barute ngwende ne meru na raikuwa waburu aibara barutanire ngwe na nyamse baba nge baba rai na mushimamo kali kinya bakathura baba raonka bawatanie meru tuete bwega na twatobora na utethina na uningwiretwe na ekambite ngabisa mtonto bwega ambia na rito ryaku na umite na kira yakureta mutindo jokanga ombeta waturio bumete majengo urambo bakuga ikorombera ngavana na torombeni baba wetu riguru rito ryaku riro kumunene bwa kuburweza wendu baburithitha wajandi zora burithitha weguru wena arire bieto birabia tukana matuko jonde no turekere mawia zetu zora turekere batuitie watukie magerioni kudho kunino nene bia Kenya na Kenya murungu wakwe umena kirundu mutheru ibwega rito ryaku umite na gitumia kureta aja tukana arua ibo bwega rito ryaku mbita wa Isaya Miriti
mbumite Tigania West Mbeo Ward na mbiyite ano ntubo kungwira kwa pishwa kwa ngavana wetu mweru ora twirigirite atutethia na aturitere ngugi ngwite kya Murungu amutharima kira tumuromba ni kwatana na ntubara bangi agaikwa akimena ntubara bangi kana ori babatira ibarute ruriku kana ibara barute ruriku kutwenda ngavana wetu ntwethingia umweru ethe akirita ngui na aritire amiru bonthe ngui bubwega ugeta we muntu amena kinya no umwe ni untu kawira nare minguira anenkerwe ni amiru na mwanga cia kinya okumunogia mwanga ambiria kinya wikumia kuito kwira ntwethingia aike mantiara itukomeire berendio kanisa na ingwete ya karita ngui aikira Murungu na mantu yonthe akende abubwega ndio mwe wachiga ICP baraba ethera bende ne miru na natwa yenya thine nyingi muno uture ambecho tira ari agambecha bori kugwa oito kwira ntwethingia kuruka aturikane bubwega kagita gonthe no ntuitote ria wananchi masinani. Thank you. Asante. Ibwega sana ndiromba muringi mbicho kwa ombe kwithira agitwerekiriria kamera ubone ati ukaria ndene mutindo yokangangi ibombete kwira bukirikidwa na ankwenda guchokera ukaire na mbere murithiria wa TV ati mutindo yokangangi jwe na thiri na gukiri antu be biashara ene na be shughuli ciao na ndenda tu tukiara yo muringi mbicho kwa ombe kwithira kithiurungia kamera kiri tauni nene mutindwa antu abetete na mbere na shughuli ciao baro kona bagiti abaingi bao betete kiathone abachireri na ikyo kona tukiarani na bamwe bandomba kuthangitanga iraja na nukona biashara no chitete na mbere utakawithire urakura bangi pengine urakurarekanaga ikubangi vurugu yumira kana antu bomba kwithira bakija kuthangana na kiatho monkira thaiji kamera yetu ya Weru TV etumbite kwithira ikujira kale na batwe edwandi tumbite kwithira tuke amba kambe mutindo yokangangi tukebura itairante tora chikumira na kauntu akaja kumira tunako tugomba kwithira tegete na tukunurite metho gutigira ate kionde kae kumendene mutindo na arua na kinyake ni nekya mwendantu mantu jonde ya kwithira ya kiagira na ngenda kuguchokeria Edward Amero bena wirigiro bubwinge mono kiri wathani burabu ejete na nikyo kuantu bainge mono bakiaria ibombete kwithira bakionania mapendekezo jao bakionania wirubo kiri mutongiroro ejete kujukia gite kiongavana mutumantu ethinge na ikyo tukuga ikyo tukuga lewi medho na mato ombe kwithira kijukia wathani na ethira ke wakanya pengine kama meri kathomba tone wathani bubu ka bukariato nontu otegera miru bena wirigiro bubu ingine ibonanetie ati na uma kwena Weru bwejete nyuma ya utongera barabara leo bakawira mongasa kumba kuthira bakeberu obisine kumaja mutindo yokangangi endwa ndango chokeria ende ngorikania nkethira dena ugwe aja mutindo yokangangi na mantu je karika uraya kwira ya kiumira nkomba kwithira ngikunenkeria imwe kwemwe kumaja mutindo yokangangi baraka na akenda uchokaniriyo ntubo so no mwankaka ule system tiawe hapa na pale akenda public service bondi chokanira na de executive yongwa yumba kwithira ikiritangwi urakubatere na maamba yangi jaraja records tai maamba ya cost mero a lot of money so tukumenyora bomba kwethia but ikura na proxies that tumero ni the former governments with a koti kuthitanga no kona governor wengo akibrag akiwa tu ina maamba fulani court I think county te wikumia tu ina maamba court because county te yako amba na ritingwe bayo kana maybe na resident bayo yako empower antu bara so ni maybe matumaini yakwa kuona mutuma akethira akiarania na antu ba baseta sign difference chio bachokanire county Meru the list maybe rambomba kwithira now na nkiariria of course itomba go the list but very critical ingwataniro ya tongeri Meru you see indorande kreito murungi andike oro mutuma inemaya urawito chokanire ndingo cia Jericho so and Jerusalem so ingwetikia mutuma karanthi na former governor Peter Munya kiraito murungi former CS Mithikalenture MPs Meru na kinya 22 MCs barabara beto the other side ingwetikia itare andu ile thirite
na nä itera kå waka Babili tuchoka actually. Yeah. Tunaonere Mheshimiwa Mutea, Mheshimiwa West. Ken, both barua congratulate the governor na thai ndi tuendelee kurutaniria ngui so they are back. After all unajua bangi bado kamenya Edward itare mean patho chio itirare patho tuga cha kiwendo kana unameate unyanya unajua si ati nikitiko na ma feelings igento ni ideology ni ideology tomba kuthira tukidifa tonge to differ ideology so I think for Mutuma kintu kiambere abati kuthira akithi kureta assembly ire amwe kugatwika MCA Edward guti MCA anga ukari anga ojo supporta mama ojo atangana muimata muimpeach ojo ata kureta sanity na kinyakire staff I understand Mutuma areke kunye muma umakieni ne mwendanto ageta kiri ageta kwariria staff so I think that's a good thing non to staff bongo Edward bena mpatho nyingi sana ikurari gutonya rumena ro ruingi kwatwika kinyokethia Martin Ntumba actually I'm told it is bad I'm told that Mheshimiwa Caleb yakakinya mwendanto. No, I expected this. Yeah. And okay, it's the Meru watermelon, but it's okay. No, now before matoto break you kwenda Twitter. We actually tukwenda wita kwa DG. Yeah, bere Twitter kwa DG. Alitingwe pa county Meru ibethirite by completely demotivated every department kiro rutingwe. So itukwenda kuona imbi Mutuma biongo wake thira akibwithie kenda kuona at least antuba ikuba kwa motivated utungata akariba ba county ya Meru because ukawete ya department ya health antuba penenye go slow bate kurutangura ko batere na ukaweta ki revenue tu kwa collected boboya gabenzi yongo ukaweta town it is not collected because antuba bate motivated so it we expect kuona ura Mutuma akethira akibanga ni system tiawe achokaniria uritingwe exactly family ya county ya Meru yethira ina motivation ya kurutira mu Meru ngwe so katwita saying you there are a lot of things at least ngenda twethira tukiolelia Uni anko ndo churi atiri karimi how would we natatomba kuwa thirikari jinira kari you know ya thirikari ya Kawira Mwangaza na tera kari because we have seen we have seen so much mantu ya maingi sana ya tira wiri antu and this is what MCAs barade taira kire mantu ya yonde nuntu botongeri boboy because I feel former governor Kawira Mwangaza failed in so many areas including kwethro akireta atongeria mo because ni kwari na presidency ya seti tayari you know uritingwe bwa kireito murongi and I don't know guys ketho ibo kumenya atiri it is in law ati no munga county ithiro yina economic council economic council era kireito abwethitira eta MESC that one is a must actually it is the law yera akanga tara abwethirie but then irungu kangata but then county ya Meru there is nothing like that it is a one woman show so with that saying and done no kurigana kwina vision 2040 ira yambire twikirito murungi Kawira Mwangaza na ire arata no kurigana ko na mountain run ira ya utetheria kurona cancer Kawira na ire arata so maybe Mutuma mba kwithira aikarande akona no nchokere mountain run I think we need these things ito wetia some of the things you know muchunko watire okay akorea kubanga kubanga kwa na kireito rira banga vision 2040 it nikende kwa mwerekera okay you might not achieve 100% of that kana kinya 90 kana kinya 70% ya manzo ya but at least we na antwaro kwendo kinya at some point at some time no chire teatre no mwana kinya wewe ngo wachira uni kwenda by ngikinya miaka mina no mbethero ndekwethia kinyaro kirino kiroga no kubangite kuiza ngogini and that is why here to banga kinyara ni order so if you do not plan what you want you will fail. Where are you going with it na menya mto tena wete tata menya kura uatura nonto onaro eta no na oba tu you never planned to go anywhere utena mubango yo wita anywhere no mona umegembe kana umemawe je mutindo utena shughuli inaweta utena wete you must have a plan so no kurikana kinya donors barayo nto ya World Bank ibathamire Meru bathamire nonto ibaire muntu kwaranira abo
municipal ichirengire Meru kwina Timau kwina Maoa and then the larger Mutindwa so itukwenda kuona Mutumari take over akaranthina bakreitu murungi ba mu advise ba mwire kwita ukenda kuona antubara bomba tutethere in terms of donors public partnership ratumba kutha twina chuka na private kenda utethere account Meru ithire ke grow because ukiakoleria thai major projects rikomba kuthike bwithukiri municipality onto ya Maoa thai utake into kubwithe kanara chaterio yes but nothing is going on so yeyo mantu tukwenda kuona yechoka at least one antu barabe bare na wirubo kuya Meru utetheria ukuria Meru ukiawita town imo yo ntutu for example weta uma bethai utumbo compare end quarter yo na end quarter account ya Meru Meru is in total mess so itukwenda kuona bise njaro na udhibu bweru bwa county ya Meru nontu ituona Kawira akiwa na kwenda kwethia Meru a city so what you with all machinery zirara yatio na resources zirara yatio ibora bangite kwethia Meru city kariu everything is in total chaos ya Kenya municipal manager wengo atamenya ngwire riwe because were municipal manager we siasene no kwenda usign so much na munene oku you see were municipal manager no mwanka wethire wina akiri yo kuonia ya na yotara governor wa mura tukiawita tukawa tukiawita saindi tukachokaniria county so itukwenda kuona kinya mutumwe karanthi abangani city kana municipal ya Meru na atiere kwina municipal bond as we speak kutena municipal bond so itukwenda kuona municipal bond ikiritangu kendi mutetheri kinya donors brabe ya bakuona kwina system ile set sio tira at least county ya Meru ni usonga mbere you know kintu kira kyo makine atire why is it so hard systems irio structures irio you know yani manto bangiri owe akiko kwirwa atire wokira rukire karimi kinyobisine wakinyobisine wari amadhayele etonyo chai wanyo chai choko obisine do this and this and this why is it so hard what is so difficult ni ukochuri atire ni mbibi biongo birarema Kawira Mwangaza ni mbibi biongo birarema Adrika because we na CSs we na chief officers Edward why is it so hard chief officer tangu wewe MC tangu wewe governor you my guy you take the credit Karan then take the credit you know Martin to my understanding no withira Kawira Mwangaza ka realize difference between kwithira human rep na kwithira governor na rari na county secretary right na rari na advisors bawe both political and economic but ya Kenya tathia ta council si antuba kana withira antuba ibare muri ku advise Kawira it's either antubara thurite bara advisors bawe ibare muri ni mu advice kana Kawira wewe ngwa na rere take advice ya antuba okay kuona county nini CEO aitaka uri antu babu bokwenda ndiburetera kabuti ijo bokwenda ni kamerene ugeria ni njera bona nu ibokwenda ko breaks do you drop we kone mukuru kwa ndiburetere tengere so it all tells you it your vision ainio ya Meru it's just political stance chiawe chekuona ni unomperi elected on 2 1 2 3 so na iya kuringana na oni Kawira na are muri ku understand difference between being a policy maker just a mere a political person uromya ku advance agenda chiawe na njira ya community anto apa kule so either my number one advisors bakawere ba failure of advisor abati ko bwithia kana either Kawira wewe ngwa na are muri kuthikira advice but Martin tell me this I am not being personal it reaches a point where a county antobora key spokesperson imuntu ya Makarena imuntu Edwin Kiongozi where now iboba kuwa iyo to kwenda Meru Meru ekarao nukuona tuena antu ya ba Professor Kaimenyi tuena antu ya ba Lawi Matthew tuena ba Kireitu Murungi bwena wa Margaret these people but yomba kuonekana anywhere kire map ya Meru kwa device governor uraba atikubwethia kana nyosho rebwawe so Meru ya kerari yokinya to a point family affair where maybe the first gentleman na governor
twamwarukire twite twari tuwe bubo tukwenda kwethia we do this Martin because take for example you just said you don't want to be personal. I don't want to be personal so just give a disclaimer. So Martin tell me where tuwe for example you went governor Meru thai wete utangazira atiari obere beginning next month tukambire okundi ana baisi ndio joro tukaena bila bionde bikwendekana and then after a while uteke ntukia kunda nwa either na beli betre bari ngwambisa bakenya bese ile tia bangiri tio kundi ana bosoro it is no longer there so no what's your policy no bangire na ile bangirwe na ile kinyanira boro kinya wo Martin yankwenda uchoke nara umwete owe Gembe North the northern grazing zone narora Kawira Mwangaza ari governor etra withdraw security ra yekna NPR aba choke mutindwa you see uchoke antu ba mutindwa utengube yete kuruta be yo patro ageu na ritangarira now so expose the border kiri so much neni insecurities maitha bamenya so the border is open no tuye batu tukaiya ngombe tukoro wantu so with the advice of some political opponents maybe by MP barabeo quote and quotes bara maybe bakendo take credits maitha ya yorwere antu maitha yederie ngania ofile kiso and so only I want to believe kawira ko withdraw NPR abara withdrawna na ngare ya Christian Patrol it was something political rutangare nao kenda so and so maybe I'm blame so it was a wrong move na maybe irombare yakwa mutumari akaonda antoba bachoke nara ngariri choke nara kulikithio karia so these are the things that we want to see Chris speech ya yake aria imbiwe byo ngwako bank anto ibakuete anto bakulose resources do we see a return of the NPR na maybe na commander bon ngare tio fully equipped okaria the northern grazon no genda at least other anto banterira batate oturobo na intobio onto itrona the feature that we did trona anto nara ginye kuru bategumire weta kurima ndeneo onto bathineira so those are some of the expectations maybe unna mwananchi onge kanonge akienda kuona mutuma akariria mbi after being so after the swearing ndenda kuchuria atiri na inkuona tongeri bamberio kinya kiraitu muronge mheshimiwa Rahim former CS Betheka Lentore na kinyire aura wa mwita former mwita former senator eto former CS is a former MP na kinyire mheshimiwa Karambu Kailemia amefika pia na abunge Mutunga na kinyire MCAs ni bakinyire I can see them there ni bakinyire speaker Yubundi areara mantu yayo the yari mokwemwe kiri Wero TV no ithro kithiatira kiri Wero TV kana ukumakiri mitandao yetu ya Facebook na YouTube na TikTok turi live litukuone broko wita na mbere nterirachi ya mwendanto atongerie bakiendeleo kinyou na of course the main man kinyawe ari almost in a few akedro aikinya na of course together to kuone broko wita na mbere na u ari residence ya deputy governor so Edward what I wanted to say ni Buramero I feel like elucid a lot unajua tumete kireri James chedre to ikiomba kolobi na kurikithia devolution tumete kireri James ikiomba kwethro ikilobi kinya kwethro bena development partners you know governor Peter Munya na mbere kintu ketawa Meru County Development Corporation etawa MCIDC Investment and Meru County Investment and Development Corporation MCIDC ne ya mbere judges bokinya na microfinance na microfinance ya mbere you know development corporation investment and development corporation yeje yari kinya ya kuria development partners barabake ya ku invest Meru this thing is dead kuma kiraitu murungi arauma and that is when we had JICA was it JICA kana beta wata Japan something Japan barabarurete kinya kiwanda kyo komurethia makalara ngonyi bedro bakireta mantu yote thiarimi bare you know all this how do we have not development partners as a county? You know, how do we not have donors? You know, as a county,
how do we fail manto yayo onde na tayomba kwithwa yangaratanite in with that speed? You know, it is disappointing. Woni karimi wonu amboria, it is really disappointing kwithwa ate investors babonde betere, donors babonde bateyo kana bedro bayo ni kaba ku face out. So that is why I think Kiri Mutuma, it will not be a walk in the park. Nunto amero bena werigiro. You know, uchokerwa the lost glory, uchokerwa developments, uchokerwa all these partners, and that is how Kenya employment opportunities chionekana. Nunto kya kwethwa antonto yara kwa muredi makala ara ngonyi kya kwethwa operational anta bakedwa bandikio. You know, na bakedwa Martin yakirigana mutegerwa Wero TV. With structures. You see, with structures. Martin yokareria mantia ndio kwareria kuna issue ya Gen Z toteme bahati ni given point. Ayuthi bamiri bethiri tabe mustari ne ombere kuwa kawira mwangaza na batengere atu batunga torako batere issue onto ya MOS nethireke babeluo. So winde kienda kuona na akwa MOS being brought back. Nonto ilo kungata no kuona nayo kire MOS na shine neo ambire ku empower anto bawe odria training ulokiro weta now either back where somewhere arokethira wita ku get some coins che utetheria na raba tiomba wiki na wona ngwe back where start a kit kana finance wita kwambirio onto plan. So wende ngenda kuona MOS ichokete ringi na maybe mutumaka uria partners bangi bo mutethie ku empower youth na kinyama onto ya sports itukuona onto ya embu ao itukuona governors cup ni ambiririe Meru ni center ya attraction dai ya sports then ya Eastern region. No kuona every now and then no moka kuthira kwina tournaments. Are we going to see governor? By the way. Yeah. Finals together next month. So undingia na kuona mutuma akiambiriria a governors cup where ka empower different youth kuma kiri sub counties to ya kiri county level ana baraba kedra bare ukinya at that point bedra bakia wanted na maybe ko dira kuona scout ba kuma kiri FKF ba ko ya kumonta na ba maybe to dira twena na bele badatu ba weta kiri trials na arora at the national level edu lokumea kinya games hii kando na kwethira icho kuria talent ni kureta kinya cohesion. Very true. Yeah. Ni kureta kinya cohesion, yes, president. So itukwenda kuona mantu ya kithira wengwa ene thwani ari ya kureta mantu ya yethira ya on bond na ya kiendelea because utiomba ku lind account where ayuthi batina motivated ayuthi batina ngwe so mantu yera ya ngwa ya tu for example yo tumira the IT technology ku ntomba ku ya bobo ku empower youth through ayuthi baba ingi bathomi thaitira wa ayuthi bathomi so ayuthi babo ibathomi itubati kuona maybe ICT centers yo nto akere kureta uromba ku empower youth musicians bamero pareo kreito murungi na nda kwambiriria era tweta yeta wa kuna center ya benda waka ya studio ya sani meru baka record free nambi ito are we going to see these kind of things asani bameru by empowerment no kwa ibrambiria work yonto ya watu reta divas of mutindwa so we want to see these kind of things coming back as a way of revive kinyam enkoro ya youth kwethira baketa ni lo notongeria it is not all about imbira biareo wewe ngo imbie na bio kiri basket yewe ya kuwa now woni ya mutuma I have come then na madhoni ya na ya what should I do okay ya youth so those are the some of the things ngienda kuona mbia kireta. Thank you so much na tuketha tugikia imwe kwa imwe kuma kianine kya mwendanto kiri barabonde bagutona kiri page ya Wero TV Facebook page Wero TV tuko live pale kiri YouTube ya Wero TV. Thank you so much nkuona na arua comments zina stream ku stream itotete mwendanto ina few tombe kutha tukigwa ramantu ya gweta na mbere na nyuma ndake ite kuraja governor designate akethro akinywa muma na tuketha tuikuonia tiba actually ugategera kiri TV yaku no kwethro ukiona ngariria musafara jwa governor designate Isaac Mutumanto ethinkia jumete deputy governor's residence araura nteresha milimani mwako emwe mwanka kienine kia mwendanto tunataka kukupeleka pale ground tumbekudha tukiona mantu jarea ja gwita na mbere nonto jo ni musafara jwa moja kwa moja kiri Wero TV kuma governor designate residence mwanka
guka kieni-ine kia Mwendanto. Tune in to Wero TV tumekutha twikuretera nteto ore igukarika. You know oningo churia atiri nkona yaka mutuma kethirwa na kaita kakomo right kuma kiri kinya kiri kuthurana. Let's not forget that Edu. Mutuma anyumuma kiure kire kinene antoba ingiba kethirwa ba ichurie ni atiri mutuma kethirwa ari governor kariata. Let us not tukaumbika mitwe muthetwine tuchira mutuma kethirwa na kaita kakotho because first of all nikire appointments nituichibura siasa cia Kenya chietharo ikari. People are lobbying. That's true. People are lobbying. You cannot assume that. It is true. So, uni ndiri karanti ngachuria atiri, how will Mutuma approach this? Abati ku approach ata Edu from where you sit. Now, kuringana na uni, kuna political players baingi bedri tabarikiri amantu ya maybe a change of guard ndani ya Meru. You see, kuna Bakiraito Murungi. Kwina ba Kathuri Murungi, kwina Peter Munya Barayao na members of the county assembly. So antoba uni inkomenya politicians be na interest yo uni I would want antoba kana tongeria ba bakare ndina mutuma bamure tell us what you want we empowerment Ulinzi County but baki ya kureta anto ba muimpostera ba tura itukwenda uthurangania ai deputy governor itukwenda ngania ai county secretary itukwenda ngania yuke chief of staff you see mutuma akaraya kiateka governor weterete kuya kunenkanira tongeria 2027 so I expect atongere ba bakare ndiamwe bamwe kanya although be na interest yo ibaratwire Meru ni greater than any one of us so itukwenda kuona antobari ba more space ya kuritangwe kuthura antobawe kana bakambiriria ndoire tirari oku because unukurika na senator Kajwang akiwa Meru erinthu so okay ya kwithira twacho kando na iridari yo runguro kabira Mwangaza kire thirikare mutuma eka prove obo atongere bo Meru na Meru bobe na ntho because ekona ni babu ti utongere burenda kabo itama burari niyo na tamaa ya kwenda kuona imbi kuona imbi oyo kuona so tika burenda ukombo Meru nikaburari na tamati na mporo aburi mporo aburi etagiwa na itirike mene so I would want atongere onto ya Bakiraito Murungi bere mporo now that's no wethirie muno ira ukiwa munya atibu ibo itethirie nkuru mutine nambi o support kawira Mwangaza we yawo kawira atibu so mporo nete akanwe ero ekrimene kirawithia wagitere ingi amutuma kanyari tewe na mutuma wo kinya tauni ne thai kabetite kianine kia Mwendanto hapo ni juu ya Naivas pale Tuskys actually ni ndio area au kinya kieni kia Mwendanto no it's just next in few seconds akethro agutonya kieni au tuko na petrol station ira munyambiritie motokidiege kinya au Mwendanto straight going there and I think kato kunenkaniria now moja kwa moja tukethwa twikava kutukwakikisha ati mantu yonthe nukuona buraja wita na mbere atukwenda kwakikisha au kinya Mwendanto kianine kiongwa nikienda tukunenkaneria nau timu yetu endito sana iri nterira cia Mwendanto everything is live mantu kuona TV ne thai yari mokwemwe yari tukwithwa tukuretera kuma mutindwa thai ba ukinya Mwendanto nikienda ithirwa kinyuithu mumani ndaika inyanya itiere ikinya thainya na kuringana na katiba na watho bwa Kenya ni ati muma yothe tubati kwitho kinyuwa kuma inya so nikukari na kinya na ka kobwa ka orders ya kuiria anyuithu muma but edumbere twita I would want us twire mumiru about this swearing in burake kotire therie because petition ira tumikotini ni ati
without going to the merits of manto ya sijikuta kwa stories zingine, you know, but it is in public domain na in public interest. Without going so much into it, petition yo irare ati ntuko 14 irachi andikikire assumption of the office of the governor act ate no mwankadiri ntuko 14 I mean first Thursday, first time and second Thursday, the second Thursday, yes, second Thursday, yes. But then impeachment yeje tirakarikire tariki 14 impeachment yeje ne tariki was it 21 August 2024. So it's not really impeachment is here weekend. So kiri petition let me be anto barenda umetumira kurungamia swearing in itra valid kuringana na watho urira Kawira Mwangaza aire impeached ido mutuma abati wetera 14 days igethira collapse riwa kethira kenyuthu muma so Kawira areki itine ni court so ntugure chiathirire so after ntugure chie kuthira kuringana na watho mutuma arabati wapisho immediately so ginyoke akuthira the following day yare ona working day mutuma abati kuthira are wapisho so ingwete kinya petition ire take your water utibete the riara so irare tu ya when you are dying ukerio kuwatila anything you feel ombo mewatila so baraba mboko thwania nembi ni watho buni ute watho buni yao ntuko ire chiathirire na kaita kakare othai ikakonyuethia mutuma muma nontu time ilisha koti ni amwekete over 6 months at office so it is good that bamenye it is out of not out of bad faith kana kakwarakishwa kenda mutuma apisho no tuthirikari maybe ne kwandwa mwikirao no ntukwire cyabati kuthirирeo ichiathirire akwithira Kawira kai kengro Friday. And here comes the man of the moment. Here comes the man of the moment. Senator Kaduri ya kumutangulia mbelewe. Then mutuma nakuwa light ngari ne shortly. Then tukupeleke pale officially sasa kiatho yanzi. You know, kwena kakiode tungo gochoria. How is this guy feeling right now? You see, na feeling yeje edu ne after all the humiliation. Mwanka actually mweri yo I think yo mochara yura abati koroamwa. Yeah, true. Yeah, it's very true. So how blessed can you be? You see, sometimes Martin niomba kurethi na mno where it is always darkest before dawn. Nkiakuru ntomurume mwembe wa humiliated imwekuru na atikwaria imutuma has gone without power without water ngarewe tikuona mauta some of the times grants for over 4 months aita na ngaretia chore bawe so this guy may be ukira kukwawe kuinisha kukwawe maybe we biratumere murungu wa muri want no to akwithira into murume maybe urari na kiburi akithira umire na uwa kama mbaya bakambiro chokandia na the former boss. So I think maybe ukira kwawe kwatheka kwawe maybe it want you never know. And it was really bad. Here goes the man mutuma wengwa ukinya kianine kia mwendanto and I think we should switch. Should switch wacha tukupeleke pale live Kiriwero TV na Kinya Radio na kiburi akithira umire na uwa kama mbaya bakambiro chokandia na the former boss. So I think maybe ukira kwawe kwatheka kwawe maybe it want you never know. And it was really bad. Here goes the man mutuma wengwa ukinya kianine kia mwendanto and I think we should switch. Should switch wacha tukupeleke pale live Kiriwero TV na Kinya Radio na kiburi akithira umire na uwa kama mbaya bakambiro chokandia na Hey, dari magana idari mabyaku Ebedangia
Nyanka Sanja Besi na idharimo vyaku. Nilisikia kuna wasanii. Twende. Wasanii wa Meru. Hebu nione makofi ya juu ya gavana Twadhinge wewe. One, two. Hallelujah. Asante sana. Haki nitawakatizia hiyo sherehe. Na tutaendelea hivi punde, si ndio? Create a way for the judge. Create way for the judge. Asanteni sana wasanii wa Meru County, nimeona. You are 1000. Fungua barabara. Judge apite, tuapishe. Gai. Are you ready for the 4th? Ladies and gentlemen, are you ready for Twadhingia? Ebu nisikie vizuri kama ni yes ama ni no. Are you ready for Reverend Twadhingia? Are you ready for the 4th? Do you love the governor? Weka mkono juu, wapi kelele ya governor? Kindly make way for the judge. Make way. Ni judge pekee tunangoja hapa apande. Daina Siokinya, Reverend Jack. Not yet. Tafadhali, judge apewe nafasi apite. Faster. It's about time. Ladies and gentlemen. Meru oye! Ngo nionyeshe na mkono nione kama tuko sawa sawa. Hebu weka kwanza tusalimiane hapo kwa hewa. Hebu tuone, weka. Weka kidogo nasema Meru oye! Meru oye! Gavana Mutuma oye! Asanteni sana. Mabibi na mabwana, make way, make room. Aya. Saa nne ikifika ndio unaona shamra sasa. Mabibi na mabwana, ina feel. Make way, barabara hapo nyuma. Nasikia sasa judge amefungiwa hapo na raia. Tafadhali. Yaani mmekuwa wengi kwa barabara. Make way. Ujue judge asipopita kuapisha ni ngori. Tusonge kando tafadhali. Make way. Judiciary yenyewe inamkujia ndio hiyo. Make way for the team. Hapo sasa. Watu wa media wasifinywe. O wasisukumwe. Make way. Ladies and gentlemen, antubeto tubuidhi barabara. Tubuidhi barabara. Nauliza Meru, mipango ya Mungu kweli ni ya? Mipango ya Mungu kweli ni ya? Yaweza kwenda, ati kwenda, ati kwenda nyuma, upande kwa mataifa, upande. Kumbe hamkuwa mnaenda Sunday school nyinyi. Ambori yake Meru, Meru turi, hai kethirwa noendete Twadhingia ringampe. Kethirwa noendete gavana ringampe. Kethirwa noendete the 4th, na obwo no kumenya, kethirwa ibo were tweru ari kureni.
kethirwa kwina nkatha cieguru ciekuringeni rukimi ithaka cietu mura cietu itukureni akuru betu ibadhithimuke akuru thithimuka. Asanteni sana. Make way for the yes, the time is now. And the man of the moment is here. Meru nikiuliza najibiwa. Make way, make way. Waambie wa improve. Watu sasa, watu wanaweza keti, lakini tuketi kama kuna kiti. If you have a seat, just take it. Make way, make way, make way. Ladies and gentlemen, make way tafadhali. Hiyo gari ipatiwe nafasi. Hiyo gari ipatiwe nafasi. Hiyo gari ipewe nafasi nzuri. Asante. The time is now. The time is now. Wapi kelele kwa jaji wewe? Mutuma oye! Gavana oye! Meru oye! And the time is now. I take this opportunity to welcome one and only Reverend Jack. Gavana wetu mteule, wageni wa heshima, wananchi, mabibi na mabwana, weze kusimama wote kwa wimbo wa taifa tafadhali. Wimbo wa taifa. Mafupi. Lord, we thank you for your faithfulness. Thank you, dear Lord, for this day. We usher in your presence. Begin with us and end with us. In Jesus' name we pray. Amen. Wananchi tutulie sasa. Wananchi tutulie tunapopeana kipaza sauti hiki kwa mahakama zetu kwa hafla ya kumwapisha gavana mpya wa gatuzi letu la Meru.
Aya, tutauliza sasa kwa sababu ya hafla iliyo mbele yetu. Wananchi tafadhali, ikiwa una kiti chako unaweza kukaa chini kwa hafla ya kuapisha gavana wetu mpya. Mahakama zetu tafadhali. Thank you. Good morning. Good morning. Good morning. We are beginning the ceremony. I want to welcome all of you to this ceremony of swearing in the governor designate of Meru, Isaac Mutuma Itingia. I want to confirm that according to my watch, it is now 8 minutes past 10. Without any much ado, I will go straight into the business of the day. This is the swearing-in ceremony of the governor of Meru County, pursuant to the Gazette Notice number 3232, dated 14th March 2025. In fulfillment of the requirements of Article 74 of the Constitution of Kenya, as read with Section 12 of the Assumption of Office of Governors Act 2019. My Lord Justice Anthony Kimani, you are called upon to administer the oath of office of the governor. At this point, I call upon the judge to take his position. Judge. I call upon the judge to take up his position so that we can proceed with the ceremony. In readiness to administer the oath to the governor designate. If it pleases my Lord, I would like to call upon the governor designate, Honorable Isaac Mutuma Intikia, to take his position.
Honorable Isaac Mutuman Twethingia, do swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Governor of Meru County, and I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the same office, and that I would do justice to all in accordance with the Constitution and the laws of Kenya, without fear, favor, affection, ill will. So help me God. Thank you, thank you. The governor designate will now sign the oath of office. The governor is now signing the oath of office. He's going to sign 3 copies. You're going to sign 3 copies. One of the copy will be retained by the governor. The other one will be given to the Council of Governors, and one will be in the custody of the Chief Registrar of the Judiciary. So they are now signing, he's now signing the certificates of inauguration. Tumeona mkono wake Bwana, mengi mazuri tumeyaona, Mungu umetenda, ni kweli wewe muweza. Ulitamka vitu vikawa, neno tunatosha, ukisema umetenda. Wewe watumishi Sijana wa Meru, tuone mkono juu. Sijana Meru, mkono juu, tuone sasa. Kila mtu tunaenda pande moja. Say, twende juu. 1 2 1 2 say. Go. Na umetutoa. Ukatushika. Zungusha mkono. Twende chini 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 chini. Weka mkono sasa, twende. Hapo ndo. Tumeona. Bwana. Na umetutoa. Twende ndani. Hebu nione mkono 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 mkono. Chini chini Senator. Chini chini. Lendekiri. Hebu tubarikiane 1 2 twende. Bariki. Bariki. Bariki Meru, bariki. Bariki waheshimiwa, bariki. Bariki governor, bariki. Are you ready? Twende. Nipatie hapa kidogo. 1 time. Unasema sasa hakuna Mungu kama nani? Nipe mkono vizuri, twende. Hakuna Mungu kama wewe Yahweh. Hakuna Mungu kama wewe. Twende tu. Unaweza. Peleka, peleka, peleka. Ruka kidogo. Kunaweza.
Yeah, yeah. Kata. Sasa sijaona wabaka. DJ. Thank you. DJ. Okay, thank you. Silence, please. Silence, please. The certificate and oaths have been signed. And the judge will now present the certificate and oath to the governor, and is going to present the governor to the people of Meru. Thank you very much. The governor has already been presented to the people of Meru, and I want to confirm that it is now 10:20 a.m. We will have a brief photo session. Kindly, we'll have a photo with the governor and the judge. Tutulie wananchi. Tutulie wananchi. Tutulie. Hold on, we are having a photo session, the governor and the judge. Kindly, Ketini, sit, let's sit. Kindly let's sit down so that the governor is presented to the people of Meru. Let's sit down. So this is a photo session, the judge and the governor. Hello? Then now I call upon the lady. The children of the governor. The children of the governor, are they here? Those are the children of the governor. Thank you. Thank you. The final one is the court. The court, the governor, and the judge.
Hey. Hey. Tubariki gavana, twende wena. Jaromba. Hallelujah. The rejected cornerstone. DJ. You may take your seats. DJ. I want to confirm that from the judiciary, the ceremony is over. The ceremony is over, and I hand the microphone back to the county. Asante sana kwa mahakama yetu, tushangilie mahakama. Wamefanya kazi yao nzuri. Asante. 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 Tunaye gavana hatuna. Tunaye gavana hatuna. Tushangilie gavana wetu mpya. Tumshangilie gavana wetu mpya. Ha. Basi sasa wananchi watukufu tafadhali. Wananchi watukufu. Wananchi watukufu. Tutulie tafadhali. Tutulie. Tutulie. Gavana wetu, na nikifuatilia itifaki zote za waheshimiwa na wageni waalikwa wote walio katika sherehe ya leo, wananchi, mabibi na mabwana, asante sana. Asante sana. Gavana mpya anawaamkua viongozi waalikwa, wabunge wetu. Asante, tumshangilie gavana wetu. Asante sana. Asante. Asante sana. Asante. Hao ni vijana wa Egembe South. Hey. Hey. Unaona vile gavana anapenda wabunge. Mwambieni ye. Gavana oye. Mutuma oye. Reverend oye. Sasa hapo wako na Nsagi. Huyo anakuanga Nsagi. Wabunge wa MCA. DJ mkono wa Bwana. Tumeona mkono wa Bwana. Asante. Atawasalimia wote. Ngoja sasa. Ngoja. Tunataka tumpe, wacha tupatie Mungu nafasi tumuombe gavana wetu. Ngoja kwanza. Tunataka kumuombea gavana wetu. Nchi watukufu, tutulie kwanza tumuombee gavana wetu. Ninataka tafadhali watu ningependa wananchi muwapatie maaskofu hawa nafasi ili wafike hapa waweze kuombea gavana wetu anapopokea bidhaa zake za uongozi. Wananchi turudi nyuma kidogo tafadhali, tuwapatie nafasi Bishop Kenywa, Bishop Jafet, Bishop Motweri, Father Kaberia, Bishop Imoro, Bishop Mawera tafadhali, na Bishop pia wapewe nafasi waje hapa gavana anapopokea. Mr. Bundi tafadhali unahitajika hapa. Mr. Bundi tafadhali unahitajika uje umuone speaker wetu wa gatuzi la Meru. Tupatie maaskofu nafasi. Yule ambaye ako na speech ya governor tafadhali unaweza kuja hapa.
maaskofu wachache wapewe nafasi waje, na County Secretary yuko tayari sasa kumkabidhi bidhaa za uongozi. Ningependa tushuhudie gavana wetu anapopokea bidhaa za uongozi kutoka kwa County Secretary. Tutulie wananchi, ili tuwapatie wanahabari nafasi nzuri ya kuchukua picha hiyo. Maaskofu waje, maaskofu watulie pande hii. Maaskofu mtulie kwanza, wale wako huku watulie hapo. Maaskofu wale wamefika pande hii watulie. Ngojeni wananchi tafadhali, tungependa sasa tumpe nafasi katibu wa serikali ya gatuzi hili kuweza kumkabidhi bidhaa za uongozi gavana wetu mpya, na tungependa wanahabari wapewe nafasi ili waweze kuchukua hafla hiyo. Haya basi, huyo ni katibu wa serikali ya gatuzi yuko tayari, Bwana Kiambi Adhero, kupeana bidhaa za uongozi. Tulieni maaskofu, tulieni. Maaskofu tutulie ili tuweze kufanya hafla hii. Aya, katibu wa serikali ya gatuzi Kiambi Adhero. Hiyo ni bendera ya gatuzi, Tawala Meru Meru County flag. That is the Meru County standard. Tushangilie, amepewa bendera. Another Meru County flag, ile kubwa. Amekabidhiwa bendera ya ofisi ya gatuzi la Meru. Bendera ya nchi yetu ya Kenya. Bendera ya nchi kama alivyokula kiapo. Tumshangilie. Katiba ya nchi yetu ya Kenya. Hallelujah. Hiyo ni katiba. Hapana tafadhali, hapana. Leo hatuko hapa kumkashifu mtu yoyote. Hatuko hapa kumkashifu mtu yoyote. Tuko hapa kushukuru Mungu. Seal ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie. Asante. Asante. Hiyo nao ni nembo. Hii ni logo ya serikali ya kaunti ya Meru. Tumshangilie anapopokea nembo ya gatuzi. Tafadhali mumefungia wanahabari. Tafadhali tumefungia wanahabari. Nakumbuka tuko live katika vyombo vingi vya habari. Tuwape nafasi wanahabari. Basi asante sana MC. Tumemaliza kupeana instruments za serikali ya county, na kwa sababu kuna ile committee ambayo ilikuwa inapanga haya mambo, naona tumejazana, hatutaweza kupata nafasi ya kujiintroduce, lakini jina langu naitwa Bishop Dr. Kiambi Adhero, na ninaambia gavana wetu mpya, karibu sana Reverend, karibu sana. Tafadhali wananchi. Tunashukuru, tunasema ni asante. Tafadhali wananchi. Mungu awabariki sana. Tafadhali wananchi. Tutulie wananchi. Tumepeana all the powers, kwa hivyo mheshimiwa karibu sana. Asante sana. Na tukiwa wananchi wa Meru tunaenda kukuunga mkono. Karibu sana. Asante daktari. Thank you so much. Asante katibu. Asante. Sasa ningependa tutulie ili tumuombee gavana wetu. Na tusikize tafadhali. Maaskofu wako hapa. Gavana wetu ni mcha Mungu. Gatuzi letu tunataka kulikabidhi mbele za Mungu. Kazi ya gavana wetu tunataka kuikabidhi mbele za Mwenyezi Mungu.
na tafadhali tutulie. Hatuko hapa kumkashifu mtu yeyote, tuko hapa kumshukuru Mungu. Kwa hivyo tutulie. Nataka maaskofu wakiongozwa na Bishop wa Kahaga Synod pamoja na Bishop Kenywa na mabishop wote wakiwa mwa Frank waweze kukaribia hapa. Wapi David Kabo tafadhali na Father Kaberia. All right. Wapi Father Kaberia tafadhali. All right. Naona sasa maaskofu wote wa gatuzi letu wale wameweza kuja hapa na wale tumeacha pande ile tu. Tafadhali wananchi tutulie tuweze Gavana Bishop Motweri tafadhali. Let us be silent, please, and honor. Be silent and honor God. This is a very important moment. Let us be silent and pray. Tutulieni tafadhali, tumpe Mungu heshima tuweze kuomba. Hebu tuinueni mikono yetu mbele za Bwana. Na tutulie, tupe Mungu heshima. Inueni mikono yenu mbele za Bwana. Our Father Almighty, in the name of Jesus Christ, we are grateful this morning. We are grateful for your love. We are grateful for your care. We are grateful for your protection. We are grateful for your grace that has been sufficient to our brother Governor Mutuma. We thank you, Lord, for the way you have carried him through. We thank him for breakthrough, oh God. Father, we lift him before you. We lift his office before you. We pray, Lord, for divine cover. We pray, Lord, that you may let his standards, oh God, as he begins the journey of his leadership. Lord, we pray that you may cover him with the precious blood of Jesus Christ. We pray against all the attacks and the counterattacks of the enemy. In the name of the Lord Jesus Christ, we release the anointing and the power of God from above. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray, my Father, for breakthrough. We pray for understanding. We pray for knowledge. We pray for discerning spirits. We pray, my Father, that you may lead him to the next level. In the name of Jesus Christ. Tunaomba Bwana ukamshike mkono. Tunaomba Bwana ukatembee na yeye. Tunaomba Bwana ukamshike mkono. Tunaomba ukamfungue mawazo. Tunaomba hekima na maarifa katika jina la Yesu Kristo. Tunainukia nguvu zingine zote. Tunainukia nguvu zingine zote katika jina la Yesu Kristo. Tunaatilia nguvu za Bwana. Tunaatilia malaika wa Bwana. Tunaatilia uwepo wa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Tunaamini safari imeanzishwa na wewe Bwana na itakamilishwa na wewe Bwana, na tunaamini ya kwamba utamshika mkono, utatembea na yeye pamoja na familia yake katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi. Tumeomba na kuamini. Amen. Tuendelee kwa hali ya maombi. Mwenyezi Mungu wetu, Mungu ambaye tunaomba na anasikia, Mungu ambaye utembelea watu wake, Mungu ambaye ujibu maombi yetu. Twakushukuru Mungu wetu kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Asante kwa kujibu maombi ya watu wa Meru. Tunakushukuru Mungu kwa wema wako na fadhili zako nyingi. Asante Mungu kwa siku hii ambayo tumeunganishwa pamoja na Roho wako Mtakatifu akiwa kati yetu. Twashukuru Mungu tukiweka serikali yetu mikononi mwako. Twaomba Mungu mbariki rais wetu Dr. William Samoei Ruto. Mbariki deputy wake Mungu. Bariki gavana wetu Mungu. Honorable Mutuma Ntwithinki ya Mwenyezi Mungu ambaye umetupatia kama kipawa katika kaunti hii yetu ya Meru. Munyonyeshe baraka zako Mwenyezi Mungu anapoongoza hii kaunti.
Tunaomba Mungu, kama ulivyopatia hekima yako Solomon, Mungu mpatie hekima nyingi, ili Bwana aweze kuangalia watu wako ukiwa kiongozi ndani yake na Roho wako akiwa ndani yake. Mwenyezi Mungu, bariki hata Mungu familia yake. Mungu endelee kuwainua kwa sifa na shukrani zako. Muongoze vema Mungu, kwa maana umemteua wakati kama huu. Wakati kama huu Mungu, ambapo Mungu Meru inahitaji uongozi mwema. Mbariki Mungu na muongoze kwa sifa na shukrani yako. Mpatie afya njema, mpatie nguvu, mpatie ujasiri, mpatie Mungu nguvu ya kutuongoza bema. Na wale wote Mungu atamshikilia pia, tusaidie kuinua mikono yake kama Musa, Bwana, ili aongoze gatuzi hii kwa wema na sifa yako. Ni kwa Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Jehova kwa ajili ya siku ya leo. Baba, ni vyema tuwe mahali hapa. Na leo tunainua mtumishi wako, gavana wetu mpya, gavana Wahine, mbele ya mikono yako Jehova. Tunaomba kwa ajili ya familia yake. Tunaomba kwa ajili ya watoto wake. Baba, mwanaume yoyote, mtu yoyote, familia ikiwa haikai vizuri, hata kiongozi akai vizuri, tunaomba kwa ajili ya hawa watoto walio naye. Baba, ukaweze kumbariki. Tunaombea mama anaposhughulika na mume wake gavana, Baba, akampe mawaidha iwezaye kuunganisha Meru, maana mji ni wa mama. Mama ataweza kuunganisha. Ataomba kwa ajili ya gavana wetu, atamshauri mahali anahitaji kushauriwa. Baba, tunaomba kwa ajili ya familia. Naomba pia kwa ajili ya mtu yoyote atakuwa karibu na gavana, awe ni rafiki, awe ni wale wamechaguliwa, Baba, wakampe mawaidha iwezaye kuleta Meru juu. Tunasema Meru itasimama, Meru itaenda mbele, Meru itatimiza maono ya gavana wetu alionaye. Tunaomba Mungu kampe hekima Suleiman. Tunaomba Mungu kampe hekima ya hali ya juu. Na tunaomba Jehova ukampe mama hekima kubwa, ili tuone Meru imeenda vizuri. Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu, tunakuja mbele zako siku hii ya leo kukushukuru kwa mema ambao umetufanyia sisi gatuzi la Meru. Umetupatia kiongozi mwingine mpya, Mungu Baba, ambao umemwekelea mkono siku hii ya leo. Tunaomba kwa sababu uongozi wote unatoka kwako. Tunaomba akashirikiane na viongozi wengine wote ambao wamechaguliwa, ambao wameteuliwa, ili gatuzi la Meru liendelee kunawiri katika maendeleo, katika mambo yote, ili Mungu Baba tuone sifa yako, tuone utukufu wako, tusidharauliwe tena, lakini tuweze kusimama na kufanya kazi kwa bidii, na ili Mungu katika yote ukapate sifa. Viongozi wote ambao watamshauri gavana wetu, tunaomba wamulete yale ambayo yataleta ushirikiano, umoja, upendo, kushirikiana, kupendana, kusameana, na ili gatuzi letu la Meru liendelee kuwa sawa lilivyokuwa. Na ni katika jina la Yesu, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amina. Tuendelee kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jambo la kwanza tuwakushukuru ewe Mungu. Umetenda mema, umetutendea mema, na pia tukiwa mbele zako tuatubu dhambi zetu
kwa sababu ya uchungu wa mioyo tumenena mengi na maovu ambayo anaweza kutanda kama wingu la hasira katikati yetu na wewe. Kwa hivyo Bwana, tunatubu, katuondolee hiyo, na ili Bwana baraka yako ikashuke kama mvua ya gharika katika gatuzi la Meru. Tunakumbuka constituencies zetu zote ambazo sasa Mungu zaenda kuunganika chini ya mheshimiwa wetu gavana Toithingia. Twakuinua Bwana, na twaomba pia umpatie amani wewe Jehova Shalom, maana roho ambayo haina amani haiwezi kutawala kwa njia ya amani. Pia kumbuka wodi zote 45 na hata MCAs wetu wote ambao Bwana wamemshikilia huyu ndugu wetu wakati amekuwa na shida, na katika jina lako Yesu usiwasahau Bwana, wote waunganishe pamoja, even the nominated members of county assembly, the women rep, the senator, Bwana, wote ambao wanafanya kazi pamoja ili gatuzi la Meru likaweze kuendelea, ukawakumbuke katika jina la Yesu. Na Bwana, kwa sababu katika Zaburi 133 unasema wafurahishwa na nyumba ambayo imeunganika na kwa umoja. Tuwaomba Bwana umoja huo kuanzia siku ya leo Bwana, katika jina la Yesu ukashuke na ukazingire the boundary of Meru, ili Bwana katika jina lako kila mmoja awe ulimi wake wanena jambo moja, maendeleo ya Meru. Kwa hiyo nafasi imebaki, hakuna lingine. Bwana ni mwema. Asanti hata kwa wanayudhi, asanti kwa wamama, asanti kwa wazee, asanti kwa kanisa, asanti kwa kila aliyeshuhudia jambo hili kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jina lako likatulie, likatufanye tutulie, likafanye kazi yako itendeke. Thank you for his excellency. Thank you for his family. Father, hata kama Mungu wa ajabu, najua alikuwa ameumia, twajua umemponya sasa. Umemponya sababu wewe ni Mungu Rafa. Jina lako litukuzwe, na ni katika jina la Yesu twaomba. Tumpigie Bwana makofi tukisema asante Yesu, asante Yesu. Father, in the mighty name of Jesus Christ, the name that is above other names, this name that is highly lifted, righteous run unto this name and they are safe. Thank you for the safety of this county. We run unto you, Jehovah Lord, and today we declare there is safety in Jesus' name. We thank you for the governor in the mighty name of Jesus. Lord Almighty, we knew before he was formed in his mother's womb, you knew this day will come. So we dedicate this day before you, Jehovah Lord. And we pray that you protect him, Jehovah Father. Protect his family. Cover them with your precious blood. In the mighty name of Jesus. We pray for wisdom that comes from above. In the mighty name of Jesus. Wisdom that can only be given by God. In the name of the Father. We honor you, Jehovah Lord, as he lead the people of county. We pray for the unity of the brethren. Unity of the entire community. Unity of the entire government of county. Jehovah Lord, for your word says, where there is unity, you command your blessings. So we speak blessings upon the county, blessings upon the family of your servant, in the mighty name of Jesus. Blessing upon the members of the parliament, blessings upon the senators, MCAs, Lord, women reps, Jehovah Lord. We give you glory for this unity that you are bringing together in Meru. We praise you and we honor you. In Jesus' name we pray and believe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru mfalme ishie milele kwa upendo wako mwingi juu ya maisha yetu kwa kila mmoja, Baba wetu wa mbinguni. Tunakushukuru katika nchi yetu, Baba wa mbinguni ya Kenya, uimbariki. Bariki serikali yetu kubwa, mfalme ishie milele. Na umbariki serikali ya county, mfalme ishie milele. Na umbariki makanisa, mfalme ishie milele. Na umbariki ngabana wetu ambaye tumepata siku ya leo. Imegharimu mkono wako, Bwana wa majeshi. Imegharimu upendo wako, Baba wetu wa mbinguni. Na sote utusamee dhambi, Baba wetu wa mbinguni. Utuandike kwenye kitabu cha uzima wa milele. Utakaponyakua kanisa, Baba wa mbinguni, usisahau na watu wao wote wako mahala hapa. Serikali ya Meru County na ikabidhi mikononi mwako. Naomba ukaweze kuimbariki. Naomba ukaweze kuitakaza. Naomba ukaweze kuirehemu. Mkono wako wa baraka ukoe juu ya maisha yetu. Asante Baba wetu kwa kwamba umesikia hayo maombi na uko pamoja nasi, na ni kwa jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini Yesu. Tuchapia makofi Yesu.
tuendelee na dua. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Ya Rabbi ya Hala, tumefika mbele zako ya Rabbi, anta ghafur rahim, kuikabidhi kaunti yetu, gatuzi letu kwa mikono yako. Hewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu, kukabidhi uongozi wa kaunti hili mikononi mwako, uongozi ukiongozwa na mteule wako the Reverend Isaac Mutuma Toithinkia. Mwenyezi Mungu, kafungue dirisha zako za heri, kafungue milango ya heri, mujalie hikima, mujalie hidaya, mpaka Mwenyezi Mungu baada ya miaka tukahitimu serikalini tuwe na ushuhuda wewe ni Mungu muweza. Twakabidhi viongozi wetu wa kitaifa wale tuko na hapa, viongozi wa National Assembly, viongozi wetu wanaotumikia serikali kuu, that's the national government. Kareta uwiano kati yao na uongozi wa hii county, ili gatuzi ili amani ya zamani Mwenyezi Mungu ikarundi kwa county hii. Give them a most cordial working relationship. In our county assembly, oh Lord, we want to thank you for the guarantee warriors we have seen in our honorable members of county assembly. Continue endowing them with all it requires to make this county one of the greatest counties in the Republic of Kenya. Arahuma anta salam, wa minka salam, tabarakta wa dha jalali wa hikram, Allahumma ramaniari ma hatait, wa ramwatiari ma manata, wa rayan faradhanjanu minkal jandu, subhanaka rauma wa bihamdika, ashhadu ala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Asante. Asante sana viongozi wetu. Tuwafurahie viongozi wetu wa kanisa wanaporudi kwa viti zao. Asanteni sana maaskofu. Asanteni maaskofu. Asanteni sana maaskofu. Asanteni maaskofu. Tuwape nafasi maaskofu washuke. Maaskofu wanapompa mkono wa heri gavana wetu na kushuka, tafadhali tuwape nafasi maaskofu wetu wanaposhuka kutoka kwa mimbari hii. Na wananchi, ikiwa mna nafasi ya kukaa sasa, tunaweza kukaa kwa sababu tungependa kuingia kipindi kingine kizuri sana. Asante, tutulie wananchi. Ningependa kuita familia ya gavana wetu, wazazi
wa gavana wetu wangependa kumkabidhi zawadi na baraka, ningependa tutulie ili tuweze kushuhudia hafla hii fupi. Wazazi wa gavana wetu wanapo mkabidhi zawadi na baraka zao, tuwape nafasi wazazi wa gavana wetu, ndio hao. All right. Sasa tulie wananchi, tungependa kuwapa nafasi wazazi wa gavana wetu kumkabidhi zawadi na kumpa baraka. Sherehe fupi. Tungependa televisheni zetu ziweze kuona. Hawa ni wazazi wa gavana wetu. Hawa ni wazazi wa gavana wetu kutoka upande wa Rift Valley. Wazazi kutoka upande ule wa Rift Valley wanataka kumpa, basi wamemrembesha hapo kweli kweli na kumpa bakora la uongozi. Pia amepewa murusik. Hiyo ni murusik. Murusik ndio hiyo. Hiyo ni murusik, inajulikana kama murusik. Asante sana. Wamewapa baraka. Wamewapa baraka. Wazazi washangiliwe. Wazazi kutoka sehemu ile ya bonde la Ufa wakimbariki gavana na familia yake, wamemkabidhi bakora la uongozi, wamemrembesha kabisa. Basi hawa nao, hao ni wazazi upande ule mwingine wakimpa bakora pia, bakora kuashiria uongozi mpya, kuashiria uongozi mpya hapa Meru. Tushangilie uongozi mpya, uongozi mpya hapa Meru. Asante sana, asante sana wazazi wetu, asante sana wazazi wetu, asante sana wazazi wetu. Wazazi wanapokaa chini washangiliwe tafadhali. Asante sana wazazi wetu. Asante. Tutulie wananchi sasa. Asante. Aya, tungependa basi wale ambao wanaleta mimbari ambayo governor alikuwa atumie, basi fanya haraka, fanya hima, fanya hima, fanya hima. Kuna ile mimbari iliyo na nembo ya gatuzi, ile mimbari iliyo na nembo ya gatuzi, hiyo ndio tunataka. Ile iko na nembo ya gatuzi, iko na nembo ya gatuzi. Aya, basi ngoja wananchi, tungependa kumpa nafasi gavana wetu mpya. Imba DJ ngoja. Hey Motuma, hey Motuma, ende kuibwa ye gavana,
Iye Mutuma. Wapi kelele ya gavana? Ewe kaigwe kidogo, igwe. 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 Haya, basi ningependa tujitayarishe kwa heshima, tuweze kusimama. Wale wamekaa chini, wale tumekaa chini tuweze kusimama tunapomkaribisha gavana wetu kuweza kutoa hotuba yake. Tusimame wote tumshangilie anapochukua nafasi ya kuweza kutoa hotuba yake ya kwanza kama gavana wa gatuzi. Karibu sana mheshimiwa gavana. Asante. Check. Jaza DJ jaza. Chuba na meuri ikweya. Mutuma enwatoe chumba na meuri ikweya. Weka mkono. Twende gavana enwatoe chumba na meuri ikweya. Eni ndaka emuna chumba na meuri ikweya. Yeah, bunge beto chumba na meure ikweya. Meru County neto chumba na meure ikweya. Weka mkono twende. Hey maita hete kuro chumba na meure ikweya. Hey gavana enoeto chumba na meure ikweya. MCA bato chumba na meure ikweya. Meru County neto chumba na meure ikweya. Nalentore neto chumba na meure ikweya. DJ wapi kelele igwe Igwe! Is that okay? That's audible? Ibo kuibwa? Barabe nariba kuibwa? Wonderful.
I'll repeat. I'll start once more. The Honorable Justice Bwana Anthony Kimani, the Honorable Senator of Meru County, and the Deputy Speaker of the Senate, Mheshimiwa Kadhuri Muronge, Honorable CS or Cabinet Secretary from this lad, Engineer Eric Moga, Senator Alexander Mudigi, Senator from Embu, Ruben Kamuri, the Chair of the Deputy Governor's Caucus and the Deputy Governor of Laikipia County, the County Commissioner, Bwana Jacob Ouma, Honorable Members of Parliament, our political leaders of Meru County, my predecessors, His Excellency Honorable Peter Gatiraumunya, His Excellency Honorable Kiraito Muronge, Her Excellency Honorable Bishop Faith Kawera Mwangaza, former Cabinet Secretary and former Senator of Meru, Mheshimiwa Mithika Linturi, national government dignitaries present, led by our own PS Kiburi, honorable members of County Assembly led by our Speaker, Bwana Solomon Bundi, our venerable elders of Jorincheke, fellow religious leaders and clergy, the business community, civil society, women and youth, distinguished guests, and the great people of Meru County, ladies and gentlemen, hamjambo, mugeni, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana, pigia Yesu makofi mazuri. Today is a solemn day and significant moment for our beloved county. I stand before you, humbled and deeply honored to be entrusted with the responsibility of leading Meru County as your governor. I am overwhelmed by your love, support, and enthusiasm. Your presence here and the celebrations that broke out in all parts of the county are a clear indication of the confidence you have had and have in me. I promise not to let you down. This unity explains the depth of relief every resident of Meru County feels today. From Keria in South Imenti to Kachuru in Igembe North, from Kadheri in Ibori to Ngongoaka in Tigania East, from Wakachio in Igembe South to Keago in Imenti Central, indeed the whole county. This joy is remarkable. Ladies and gentlemen, I promise to keep this unity burning and hope for a better tomorrow for ourselves and the generations to come. I am aware that we face many challenges, and I'm here not to make grand promises, but to offer you something more: servant leadership, commitment to unity, and dedication to working hand in hand with all of you to build a brighter future for Meru. Wananchi wazalendo, allow me to give a few highlights on the issues I'll embark on as your governor. 1. Restoring peace, unity, and cohesion. Ladies and gentlemen, residents of this beautiful county, we have a past, a painful past of trials and sacrifice, a burden borne by many of our leaders and the people they lead, a past that we should deliberately and consciously choose to forget. Forgive one another
and forge forward with a new resolve. This is a day many have waited for, a day we have prayed for, and here we thank God it has come. It is a day of Meru renaissance, a rebirth, a new dawn, a new beginning. We all know that our county is facing many divisions among leaders. As your new governor, my first and most urgent task is to restore the peace and cohesion that is the bedrock of progress. I will reach out to all leaders, elected, nominated, appointed, religious leaders, community elders, and even those in business sector. Together, we shall forge a united front for the betterment of Meru. I will engage you, the people, directly and indirectly through your elected representatives. We must come together, not as factions, but as one Meru, one people. Together, we will restore the glory of Meru. Together, we shall turn our problems into opportunities. With humility, I offer myself to you as a servant leader to offer good leadership, integrity in management of public affairs, transparency, and accountability. Our unity is our strength. In healthcare, as we work towards unity, we cannot forget our people's most urgent needs. Too many of our people are suffering as they cannot afford proper health care. This is unacceptable. As we all know, a sick community is not productive. We shall, in collaboration with the national government, Taifa Care, ensure all our people are registered and benefit from the nationwide health insurance scheme. Under this program, the county government will pay for the health insurance of our poorest and most vulnerable residents. Every Meru resident deserves the dignity of receiving medical care without the fear of financial ruin. My dear people, there is a beast in our midst, the animal called cancer. It has caused deaths and impoverished families. My government will prioritize the fight against cancer. Together with the national government, donors, and private sector partners, we shall endeavor to ensure a fully equipped cancer center to aid in research, diagnosis, and treatment. We must give hope to our people. We shall operationalize the Cancer Act that was passed by the previous regime. Furthermore, in collaboration with Athletics Kenya, we will also revive the Mount Kenya Mountain Running Championship to raise funds for cancer treatment. My government will ensure that all our health facilities are well managed, well stocked, and fully equipped with the necessary infrastructure to offer efficient, effective medical services. The executive will work hand in hand with the county assembly and the county public service board to ensure that the challenges in our medical facilities are promptly resolved. Gradually, we shall also set out specific facilities as centers of excellence in promotion of health tourism in Meru County. We will earn the county, I'll repeat. Gradually, we shall also set out specific facilities as centers of excellence to promote health tourism in Meru County, which will earn the county more revenue. I will also work with community health promoters to ensure preventive and promotive health and at the community level to reduce the cost of curative health care. As it has been said, prevention is better than cure. Our health is our wealth. In addition, my government, together with the development partners, will put effort into ending the emerging triple threat that we are facing
including but not limited to: 1. Adding new HIV infections, which is increasing among young people. B. Introducing programs geared towards the elimination of gender-based violence. And C. Reducing teenage pregnancy, where Meru ranks 4th. Meru ranks 4th in teenage pregnancy. This is unfortunate. We shall work together with other stakeholders to reduce this, because it's a shame to our community. In this, we will put mechanisms in place to ensure teenage mothers get a second chance to pursue their academic or vocational dreams. Number 3, roads and infrastructure. Merus are known for being industrious. To facilitate this, my government will work tirelessly to provide good road network that will propel our economic growth. In appreciation, I appreciate that most of our roads are not in good condition and others are currently not motorable. I will collaborate with you elected representatives to enhance our road infrastructure, and together I'll work with you elected leaders to improve all our roads, and they will be done by our local contractors. Number 4, youth empowerment. Bukuibwa bukweli? Ate biashara cia Meru ciiritawa ni antu ba Meru. Iboya. Youth empowerment. The future of Meru lies in our young people. Therefore, we must equip them with skills they need to succeed. In this regard, the Meru Youth Service, that is MYS, has played a critical role in giving our youth practical skills. We must take it to the next level. I am committed to revamping the Meru Youth Service, as the institution will train more young people in modern skills that matches today's job market demands. MYS graduates will receive startup kits equipped with the tools they need to begin their own businesses, immediately creating over 1,000 jobs every year. Additionally, we will link MYS graduates with national government programs like Nyota, Jitume, and other commercial institutions where they can receive capital to begin businesses. Our young people will not just leave MYS with certificates, but also with real opportunities to assist them thrive. The soft and technical skills that our youth will acquire will prepare them for the national and international job markets. The national government has launched Kazi Maju, where 21,000 overseas jobs are available. And we need to position ourselves as a county to tap into these opportunities. Consequently, we shall have programs that will seek to identify, nurture, promote, and employ talents for the socio-economic empowerment of our young people. Every year, we will organize the Governor's Cup competitions across various wards to harness and showcase the talents and abilities of our young people. Number 5, support for women and families. Women plays a pivotal role as economic pillar in our communities. We must support them and build on what is already existing. I'll work with our elected representatives to revive and strengthen savings and credit cooperative societies. Our women's groups and families will have access to resources and the support needed to build a better future for themselves. That said, I'll be launching Rukisha. Bwana Yesu asifiwe. Bokwi babonda wa?
tukethera twina kagina ka ekuru kawitwa Rukisha. Rukisha iko thunguthi antu o habari tao abaiki areko. That said, I will be launching Rukisha program, which is a socio-economic development program at the grassroots. We shall start special programs for PWDs, widows, widowers, and single mothers, recognizing the challenges they face and providing them with the means to support themselves and their families. Number 6, digital opportunities for the tech-savvy generation. To our young people, tech-savvy generation, Gen Z Mupo, I hear you and I see you. The world is changing. The world is changing rapidly, and we must promptly adjust to the changes. I'll create programs that help you develop the skills you need for the jobs of the future, such as jobs in artificial intelligence, robotics, and the digital economy. I'll ensure that you not only have training, but also the tools to thrive in this digital world. To achieve this, we will take advantage of the digital incubation hubs launched by the national government. Number 7, boosting tourism and trade. Meru County is richly blessed with natural beauty and rich cultural heritage. However, many of our tourism sites remain underutilized. My government will rehabilitate and market our great attraction by creating an elaborate tourist circuit in collaboration with all stakeholders, namely the hotel owners, security agencies, the Ministry of Tourism, and its agencies, to ensure that we make Meru the best tourist destination. This will not only create employment for our youth, but also increase resource basket for the development of our county. Generally, Meru has identified unique tourist attraction sites. Just to mention but a few, Jorincheke Shrines, Mount Kenya's breathtaking view sites, Lake Nkonga, Nyambene National Reserve, Eigarengutu, the Equator, Lake Alice, Ngaredare Forest, Ngaredare Forest, Lewa Down Conservancy, Mwonyo Ywalaria, Eombe Creator in Negembe North, Mbutu Utia in Itigania West, and most significantly, Meru National Park. My government will consult with Kenya World Service and the national government on the possible areas of partnership to ensure the park realizes its full potential. This effort will bring in visitors, both local and international. We will organize trade fair to showcase our products and connect our farmers and entrepreneurs to new markets. In partnership with counties like Mombasa, Nairobi, and others, my government will work to establish dedicated Meru produce market showrooms, promoting and preserving our rich culture. In addition, we will collaborate with all stakeholders to establish an annual Ameru Cultural Festival. This initiative will not only help promote and preserve the Ameru culture, but also boost cultural tourism, becoming an additional source of income for our people. At this point, I would like to commend the efforts of Kenya Methodist University in advancing this cause, with the establishment of Kimeru Institute being a significant milestone. For too long, the people of Meru have been wrongly accused of lacking our own songs, but that is far from the truth. My government will support local artists. Artist muko? Wasanii mupo?
local artists to identify and nurture new talents. In this regard, I'll soon call upon Meru artists to compose a Meru anthem, and we will hold auditions for this exciting exercise or project. Number 8, agriculture. Meru is launching committed to implementing policies that will promote agriculture. To foster agribusiness, we will soon launch the Kilimo Pesa Mfukoni program aimed at promoting smart agriculture and ensuring sustainable livelihoods for all. The rising frontiers in agriculture like aquaculture, apiculture, poultry farming, and rabbit farming will receive great support. My government will take steps to ensure that best agricultural practices are followed, including engagement of agricultural extension officers. For dairy farmers, we will provide improved herd breeds and subsidized quality artificial insemination services to increase milk production. To beef farmers in northern grazing zones that are prone to cattle rustling, I'm conscious of the fact that many of our people have died while peacefully grazing their cattle. As a people, we have suffered huge losses. I want to assure our people that we'll put concerted efforts in close collaboration with the national government to end this menace. We shall work with partners to ensure that our livestock have security devices, and my government will subsidize the cost. Mnakumbuka CS Lentori akiwa kwa serikali alikuwa ametuahidi atatuletea vile vindunde. Atatuletea zile vindunde ndio to protect wanyama wetu wale wa beef kule northern grazing zone. Lakini hiyo murandi tutaufuata kwa national government kwa sababu bando serikali iko. We shall work with the partners to ensure that our livestock have security devices, and the government will subsidize the cost. This will go a long way to ensure that if the animals are stolen, we shall know in real time where they are, hence tracing and recover them. I direct, listen, I direct that the rangers that were withdrawn from the northern grazing zone we can't cry forever. I've seen Mheshimiwa Mutunga cry because of his people in Tigania West. We have observed Mheshimiwa Tinjei cry because of his people in Egembe North being killed and our livestock being taken away. We can't wait and continue seeing Mheshimiwa Mporo Abore cry because of his people. We continue. Tuendelee. Tokuwa Rangers bachoke? Kabo benda motindwa? Bengane nangare motindwa? Babu etie sesi motindwa? Bayo kebundoki ba karia ngombe sieto Rwanda?
Order. I also direct, and I hope the people to implement these directives are here. The County Secretary, Dr. Atheru, ensure that these directives are promptly implemented. Hey. Okay, tuendelee. Tumesema tukuwa askari beto bachoke bakaria ng'ombe na bobonge nkon directive amberio shangilia kankuwa banenkero ngarira bakarasia nasio ng'ombe. Sawa bete bate the askari beto the national government efforts NPR iba kwenda support ya county government bete to aba support kire northern grazing zone kuma egembe north mwankabori ito kwenda meanka yeto ye secure. I call upon our neighboring counties to work together with us. I call upon our neighboring counties to work together with us in promoting peace, security, and cohesion for the benefit of all. Order. Miraa remains the backbone of our economy, and my government will work hard to secure new markets while strengthening our traditional ones. Moreover, I will advocate for value addition, further research and funding in Miraa industry, creating innovative products such as Miraa juice and wine for further enhance its value. We thank His Excellency President William Samoei Ruto for the settlement of Miraa Pricing Committee and subsequently the renew and the recommended prices. I call upon the government to ensure full enforcement of the same. Tupigie rais wetu makofi jameni. Asante. To continue expanding our agricultural potential, we will also promote value addition in other crops. For example, we will explore banana wine production, making banana crepes, banana fiber, baby diapers, and sanitary towels, honey packaging, and establishing grape wineries. These efforts will help create new cottage industries and jobs for our people. Through the Kilimo Pesa Mfukoni program, we will also encourage avocado and macadamia farming as a new frontier cash crops. One of my flagship projects will be to establish an avocado value addition factory right here in Meru. No rekora ogore atoe ankundi loi.
We continue. Our traditional cash crops, tea, coffee, and cotton will also receive full support to ensure their continued success. On climate action, my government will work under the ambitious national program, the Financing Locally Led Climate Action FLOCA, where we have already received 180 million to support resilience and adaptation to our people. And part of these resources will go to create green corners and green fences in every public institution. Each institution will be tasked with planting and caring for at least 1,000 fruit trees. These trees will serve multiple purposes. They will provide income-generating opportunities, offer nutritional support, and contribute to climate change mitigation. As Wangari Maathai wisely said, when we plant trees, we plant the seeds of peace and seeds of hope, securing the future of our children. My dear people, water is life. My government is committed to ensuring access to clean water from both livestock and our people. We will work hard to reduce our over-reliance on rain-fed agriculture, recognizing that sustainable water access is key to our growth. To achieve this, we will focus on completing the ongoing water boreholes projects and connecting this water to homes across the county. Additionally, my government will support community water projects by not only providing water pipes and tanks, but also offering the county technical expertise in designing the best intake systems and pipeline networks. To maximize rainwater harvesting, my government will invest in construction of water dams and ponds, which will significantly benefit both agriculture and livestock. And in connection to that, God has blessed us in Meru County. We have the Cabinet Secretary for Water, and so he will come in handy to support us in this endeavor. To maximize rainwater harvesting, my government will invest in construction of water dams and ponds, which will significantly benefit both agriculture and livestock. This effort will ensure reliable water supply, improve agricultural productivity, and support the livelihoods of our people. Number 10, I'm almost finishing. Early childhood education and vocational centers. Education is an equalizer. My government will ensure that every child has access to quality education. We will provide the necessary ECD classrooms, recruit more teachers, and implement school feeding program to ensure that no child misses school due to lack of food. Recognizing the importance of vocational training in today's job market, we will collaborate with partners to equip our vocational centers with the resources and skills needed to prepare our youth for success. Additionally, to support the education of children from needy families, my government will continue to offer bursaries, thus helping to make education accessible for all. Number 11, public service transformational agenda. Wafanyikazi wa Meru County mpo? Boyekuo? Ipo yere? Boa ingo ofisi na Arua? Arua rete intuko ingo ibwana. I want to assure you, no more corruption, witch hunting, and procedural transfers
and intimidation at workplace. I recognize that the public service is key to delivering the mission and the vision of this county. We plan to strategically heal the wounds, retool, inspire, enhance capacity, and realign staff with their skills and competencies. We intend to bring back professionalism in public service. We shall achieve this through capacity building, strict adherence to schemes of service, performance contracting, and reorganization of departments in accordance with the Public Service Human Resource Manual. It is sad to note that the County Public Service Board has been maliciously sued by a secured proxy, and the county government lawyers have colluded with the petitioners to hold the board out of office unceremoniously. In light of this, I direct that the county legal team to pursue the case and seek an expeditious out-of-court settlement with immediate effect to restore the credibility of the operations of the County Public Service Board. Ibo komenya County Public Service Board kerenga ofisine. Ibo komenya ibarandi vataisete ngoesia na beto na website ya County Public Board ya pull down. Bwana Adhero alikuwa hakikisha Bwana Adhero hakikisha lawyers beto royoro kere bakorita Meru County Public Service Bond kotini with immediate effect. Ladies and gentlemen, at this moment, allow me to extend, that is point number 12, collaboration. Ladies and gentlemen, at this moment, allow me to extend my deepest gratitude to His Excellency, Dr. William Samoei Ruto, the President of the Republic of Kenya. Shangilia zaidi. And the Commander-in-Chief of the Defense Forces for appointing His Excellency Professor Kithure Kindiki as the Deputy President of the Republic of Kenya. As the Greater Meru community, we say thank you. Tuambie rais wetu thank you. Tumwambie thank you. Na tutawashikilia pamoja na Kindiki wetu. Tutawaunga mkono, tutawaombea, tunarundisha watu wote wa Meru kwa serikali yetu. Toringira rais wetu roero roena. To the entire leadership of Meru County, the Speaker and members of the County Assembly of Meru, our Senator, our Women Rep, our Members of Parliament, and Jorincheke Leaders and political grant and Jorincheke elders, I declare today that the political grandstanding has come to an instant end.
I commit to work with each one of you. I will operate an open door policy where each one of you is welcome. I recognize that the governor is a symbol of unity in the county, and I will endeavor to ensure that this is done by holding regular consultative meetings. All leaders in Meru County, the professionals, and those in diaspora, please come home. Anto ibarare beko dhama kwa mokai. Tobere beye. Bete ina ubare bere ye yo imoti yo. Yo imokai. Wewe. Babwe bogaria Nairobi. Muguru kiraito achetha ngovu nara muthaiga. Achetha ngovu nonto na ukira kwiya Meru. CS lentore akatora akaria Nairobi achetha ngovu nonto na ukira aibo cia Meru. Teka tobeta muchiloi. Weekend cionde togethera tweko. Na kinyabara ba matokera beta America itobeta. Akina mzee Rengera. Akina Mudhara. Akorobe sima beto bakalweo. Bachoke Meru. Bete inabwire ya koro eyoi. Oni nanto bo unteto irengo tierra nteto au kethera boweta akoro togothiria rieto nere Murungu baba motana na kirundu mutheru. Hebu tusalimike gavana, wapi mkono juu? Mkono juu. Gavana inwete chumba na meureguya. Seneta inwete chumba na meureguya. Elinde kiri inwete chumba na meure. Soni. Waito mama Safie inwete chumba na meureguya. Waito eke ngangi ere kwe chumba na meureguya. Sadira kibojare kwe chumba na meureguya. Janero are kwe chumba na meureguya. Kele are kwe chumba na meureguya. Meru motune are kwe chumba na meureguya. Marimo, DJ yare kwe chumba na meureguya. Weito mutunga no etoi chumba na meureguya. Meru. Hebu nipatie kidogo, weka power. Aya. Hebu nione mkono hapa kidogo. Weka hapa kidogo. Inua Meru. Twende. 1. Kelele ya gavana Twadingia. Tuendelee ama tusiendelee? Hebu nione mkono, twende. Tubariki viongozi wetu tuwabariki nao, tubariki.
bariki, 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 bariki. Wapi nduru ya King'ang'i wewe? Hebu nione kama jenzi mpo, vijana mpo. Hebu nisikie kelele ya vijana. Gavana eta wa motuma to dingia Gavana yote ate wonwe DJ hiyo tu DJ hiyo tu iko. Wapi kelele ya gavana? Wapi kelele ya gavana, seneta na gavana? Wewe mkono juu wasalimie. Twende. Bariki, 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 bariki. Asante sana. Adambwe nambie endari ya raurai emotumanto edingi adambwe nambie endari ya raurai waito babe to motuma adambwe nambie bariki bariki endari ya raurai atongerie mirwe to adambwe nambie Eneri Airai. Thank you very much. Asante di. Asante sana. Ikibamba sana wapi nduru wewe? Karibu daktari. Asante sana Meru. Asante sana viongozi wa Meru. Gavana tunaye ama tunaye? Gavana tunaye ama tunaye? Anatosha ama atoshi? Bwana Yesu asifiwe. Hebu niwaulizeni. First lady tunaye ama tunaye? First lady tunaye ama tunaye? Mnamjua first lady? Mumemuona first lady? Mnamuelewa first lady? Mumemuelewa first lady? Mtamuona saa hii. Asanteni sana. Tutulie sasa. Tutulie kidogo tu. Tupate njumbe fupi za kumpongeza gavana wetu kwa kula kiapo na kukubali kuwa gavana wa Meru. Tumpigieni makofi tafadhali. Makofi mazito. Asanteni sana viongozi wetu. Kwa hivyo tunaanza tu kwa kifupi. In a very very short time. Jumbe tu kuyomwera congratulations, kuyomwera pongezi. Thank you so much. Tufungue njia hapa kidogo. Tufungue njia hapa kidogo tafadhali. Njia kidogo kuna ujumbe. Tufungue njia hapa kidogo. Kwa hivyo dhai ikuera mheshimiwa gavana pongezi. Nonto bwa korea muma na wetekeria kuritira Meru mbi. Na wetekeria kuritira Meru mbi. Bokuiba sauti uboya. Bokuiba bauwa. Ntwethingi akorioka kana atarioka. Muze ntwethingi chairman akorioka kana atarioka. Asante sana. Kwa hivyo na kwa ruhusa yako mheshimiwa gavana, utaniruhusu kwa kifupi nimkaribishe yule ambaye atasimamia vuguvugu la Meru, ile tunaita New Dawn, aje kwa dakika moja kwa niaba ya hicho kikundi atoe pongezi kwake na kwa niaba ya hicho kikundi cha vuguvugu la Dawn or Meru Down, naye si mwingine bali ni Alhaji Sheikh Mwendia. Dakika moja tafadhali. Alhaji Sheikh Mwendia ama ameenda kufuturu? Ameenda maombi? Yuko hapa. Karibu sana Alhaji. Tumpigie makofi tafadhali. Karibu sana. Ulituombea kila mtu akaelewa Kiarabu. Asante sana.
shukran jaziran, shukran kathiran kwa niaba ya Meru Aniodon ambayo huwa anaongoza kama chairman wake ama kama mwenyekiti yake. Langu ni kumshukuru Mwenyezi Mungu. Hizi nguvu sio nguvu zetu. Hizi ni nguvu za Mwenyezi Mungu. Tumepiga magoti tukamulilia Mwenyezi Mungu atuondoe katika giza lililokuwa limevamia kata hili la Meru. Giza ambalo limekuwa limetukumba kata hili la Meru, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia. Mwenyezi Mungu hala usamiu. Mimi nataka kushukuru wale wote members wa Meru Aniodon. Hile naongoza Secretary General wangu Daktari Julius Mbijewe, Vice Chairman yangu Kaora na Mantere na viongozi wote ile kamati ya Meru Aniodon. Mwenyezi Mungu aendelee kumuongeza nguvu, na wakati huu nimemwambieni tokeni msituni, vita imeisha. Asante sana. Weka bunduki mifukoni. Na wewe gavana wetu mpendwa, ukituhitaji wakati wowote, tumana, we are just a phone call away. Asante sana. When you need Thank your you. forces, we are there. Na kwa hayo machache, wale Waislamu walioko uwanja huu, akasema Mwenyezi Mungu kupitia njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbuni ya rohisra mara 50, shahadatuna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa ikam salah wa itai zakar wa rohaju wa saumu Ramadhan, saumu makubur wa Ramadhani karimu. Makofi mazuri. Asante sana. Wageni wetu wa heshima, katika uwanja, zile zote shukrani na pongezi tunaleta. Mheshimiwa Gavana wetu ameimiza ruarintu kwa mwira akipongezi utento tashamu mtoto wetu hata leo atuongei maneno ya hata kama tulikuwa tumesema tutasema yale yaliyo moyoni ndio yatutoke, lakini no tupake adho wake keku. Kwa hivyo ni hapa kusema tu pongezi kiongozi wetu, hivyo tu. Tuko hata nirau. Saa hii nataka kumuita Dr. Julio dakika moja. Dr. Julio, dakika moja. Karibu sana Dr. Julio. Thank you so much. Anaitwa Freedom Fighter. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Your Excellency the Governor, and is standing with the earlier established protocols. Jina langu ni Julio Mbijewe. Asante, ni timu ya Aniodon imesema imeniflanki hapo. Nataka kusema ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Na nikitambua gavana wa 4 wa Meru, Reverend Mutuma Ntoithinkia. Sisi kama chama ya Aniodon tumesema kuanzia leo sasa Meru imekuwa Aniodon. Na tunatambua na kusaidia na kusupport serikali ya Mheshimiwa Daktari William Ruto na wakiwa na Profesa Kendeke, na tuombe mambo mawili: ushikamano, unity between the governor, the 4th governor of Meru with all the leaders of Meru, aweze kuketi including na yule mtu ambaye anashona viatu, mtu wa saloon, mtu wa kuendesha gari, everybody they be united in this county, and it is doable. Nikimalizia mbuge atere tokuma muitone kwa winkwenda kulikogi na siuzi na arere pamena ndeithiri kare yao inkwenda kwera moyofo timu ira arwaga na kitha kene inkwenda kwera eriti timu ira ari kitha kene
Igembe Youth Association yale kithakene na bunge la mwananchi na bau bange bombe umare ni kithakene bweke mechinga ande coke thirikari na asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you so very much. Kankwenda kuga ojo antu beto ba Meru narwe ntukwa kogwerwa gokonena mono no ntomerwe gochiarwa rajaere na tokuma muitone. Asante sana. Asante sana. Ni udonto wapigie makofi tafadhali. Asante, asante sana. Antobeto hivyo kumenya Mheshimiwa Gavana Mutuma ikaana kanjori. Bwana Yesu asifiwe. Tikaana kanjori. Mukoro njeri ariko kwa niaba ya Njori Ncheke of Meru. Kwa niaba ya Njori Ncheke Council of Elders. Chairman yuko hapa, mwenyekiti wa Njori Ncheke Council of Elders. Ni Gavana wetu ikaana kanjori. Kwa hivyo ikaengeretwe Njori na ikatharimikinya nimbi. Karibu sana bwana mwenyekiti. Karibu sana, dakika moja. Wageni ni wengi, dakika moja moja. Tumpatie njia tafadhali, tumpishe mwenyekiti. Tumpishe mwenyekiti tafadhali. Arohaji, hakikisha hapa kuna njia. Karibu sana bwana mwenyekiti. Mr. Kadhera, bwana kiti, mwenyekiti Meru Council of Elders. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunasema asante sana bwana Mheshimiwa Gavana wetu mpya Bwana Mutuma. Leo tuna furaha tele kama wasee wa Meru na watu wa Meru wote. Sababu leo tumetoka katika mikono ya ukoloni. Tumetoka mikono ya ukoloni. Leo Mutuma tumelia tata, leo Mutuma yeto autorita methori kotoangurae Mutuma kato kwa tuau support. Tutakusupporti kwa hali na mali ndio uweze kuongoza wa Meru uongoze kile pembe za Meru. Kuna wimbo wazee watu wanaimba. Kuna wimbo nitaimba kidogo tu. Mutuma monontwe vingia hiringanira haiti na roro. Mutuma mono hingia hiringanira haiti na roro. Mutuma monontwe vingia hiringanira haiti na roro. Mutuma hiyo ni kusema usipendele upande yote. Pande yote ya Kenya Meru. Wa Meru wanakupenda. Na watu wanapika na kufa na kupona mpaka ukapata gavana. Na tunakuomba bwana Mutuma, kama wasee sisi umesaliwa na mzee Ntwethingia, alikuwa anaongoza Meru hii. Na wao ongoza kwa utaratibu bila uvanguzi. Thank you very much. Asante sana. Bwana Kadhera, chairman. Nataka msikize hapa. Kadhera ni chairman wa Njori Ncheke, sio Kenya peke yake, lakini ni world chairman. Bwana Yesu asifiwe. Wa Njori Ncheke. Nafasi tunakuja hapo. Nafasi hii ndenda weta Mutongeria wa walimu, kiongozi wa walimu katika professionals. Niliona Masi Kiambati mahali aje hapa kwa niaba ya walimu, akuje kwa dakika moja amalize ndio tuendelee. 1 minute. Mpishe haraka dakika moja peke yake kwa niaba ya walimu professionals. Thank you very much. Apewe mic. Asante sana. Kwanza nitaanza kwa kutoa pongezi kwa gavana wetu mteule siku ya leo. Nikisema sisi kama walimu na wasomi tunafurahi sana kwa uamuzi ule Meru wameamua kufanya, kuleta watu pamoja, na sisi tuko nyuma yako kama walimu na hata viongozi wengine wote wale wako hapa. Asanteni sana.
Mimi mwenyewe sijawahi kanyanga ofisi ya gavana as a national woman rep previously. I am happy saa hii kila mtu amefunguliwa mlango. Alone you cannot lead this county. Together we are moving very far and we are really happy. Support wale walimu wako hapa, nyosha mkono. We will support you and we will continue supporting our country because we believe in unity. Unity, unity, unity. Thank you so much. Sana. Asante. Asante. Your Excellency the Governor, allow me now. Naomba ruhusa kwa Governor niruhusu ili nikamwalike munenaji ambaye atanena kwa niaba ya clergy. Na kabla sinjamuita Bishop Imoro aje hapa kwa niaba ya wachungaji, ndenda kuwa thirikari ikete yete ndini kiatho kivu kuona ake aru areke kithira kike noru, lakini ontoke noru kanisa ya Katholiki ndiko thurana kiatho no tariki 19 Mheshimiwa Gavana awa na ate yete ndini sio ndio mtu muringera roelo sio no tomato yao tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Bishop Imoro, karibu sana kwa niaba ya clergy. Sana. Bwana Yesu asifiwe. Ai antubetu itwana nyakainya ke murungu kinya thanu kiritu buwa kibwani ndawa. Bwana Yesu asifiwe. Asanti Meru. Mandeko ya matheru ya weta atiri rira muntu umwagiru akethe wathanine antu bakethe abaina thiri na bakathegea. Na rira muntu muthuku awathanine antu bakaithikira. Rinde ni itara Meru kwithe abagwiritwe na bakithegea. Your Excellency, our son, Reverend wetu, sisi kama kanisa tunasema asante sana kwa sababu ya Mungu kuchagua ili ukaondoe Meru mahali hiko na ikarudishe utukufu. Jambo ningetaka kusema wapendwa, kama kanisa sisi tunashukuru kwa sababu Reverend wetu tarehe 10 mwezi wa 3 2024 mwaka uliopita officially alimwagiwa mafuta kuwa Reverend, na kila mtu na dunia yote ikajua si mtu wa kunjitoa kunjiita, amewekwa wakfu na kanisa yetu ya Methodist. Na kwa hivyo nashukuru kanisa yote ya Methodist kwa sababu kutupatia huyu mtoto kama kipawa katika Meru County ili akatusaidie na uongozi yule Mungu anaenda kumpatia. Kwa hivyo sina jambo lingine la kusema, lakini ningeomba kama kanisa, nimeona hata bishops wengine kutoka Meru, Apostle Magi ako pale, Bishop wetu Kenywa kutoka Nairobi wamekuja ili kuungana na sisi katika katusi letu la Meru kwa mwamko mpya ambaye Mungu amehesimu kanisa. Na kwa hivyo nasema uongozi huu hautakuwa kama uongozi mwingine. Ni uongozi ambaye uko na kingly anointing. Mnajua kingly anointing ya ukuhani, na ingine priestly anointing. Kingly anointing na priestly anointing secure joined together, people must rejoice, and it is time for Meru people to rejoice because of that full packed kind of leadership. Thank you, God bless Kenya, God bless Meru County. Asanteni sana. Asante sana. Thank you very much. Bishop Imoro kaaria kwa niaba ya wachungaji wote, lakini watu na mzee wetu our bishop Lawi Matthew yuko hapa. Nataka tumshangilie, tumpigie makofi. Thank you so much. Our dad asimame apigiwe makofi tafadhali. Kuja hapa mheshimiwa. Our bishop, retired bishop Lawi Matthew aseme tu jambo. Antu ba Meru bonde, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni furaha kubwa kuona tuna gavana wetu mwingine ambaye anatuongoza hapa Meru. Lakini nataka kuambia pia mkumbuke kitu kimoja.
Wameru wakiwa kitu kimoja, washikamane pamoja na wasipigane wala kusikiza chochote. Bila maendeleo na kupendana, tutasaidia Wameru wengi ambao wako na shida, wako nyumbani na wana mambo mengi, na Bwana wetu amechaguliwa. Wewe utatuongoza pamoja na wazee viongozi hawa wengine wote. Parliamentarian wote wako hapa na ninawaona. Hawa ndio macho yetu. Senator, wewe ni macho yetu. Na nyinyi wa bunge wa county yenyewe hapa, na nyinyi ni nyinyi wenyewe mtafanya Meru iwe sawa sawa. Ikianguka ni juu yenu sote pamoja. Lakini mkumbuke, tafadhali sikiza hapo. Dhalikero mena yete tujairwa na umenyela bonde, madhalikero mete tujairwa na yani umenyela bonde. Ibo bwega. Asante sana. Thank you so much. Your Excellency the Governor, naomba sasa uniruhusu tukaribishe chamba sietu, our heroes and heroines, Meru County Assembly. Itongeretwa ni the very speaker, Mheshimiwa Ayubu Bundi Solomoni. Mheshimiwa Ayubu Bundi Solomoni haje hapa aongee na aonyeshe leadership ya Meru County Assembly ambayo kwa kirefu ndio wametuwezesha kuwa hapa siku ya leo. Karibu sana mheshimiwa. Thank you. His Excellency, rafiki yangu, ndugu yangu, Mutuma Ntoithenkia, the First Lady, waziri, the judiciary, waheshimiwa wako hapa, waheshimiwa wabunge, the clergy, na ntubetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza, His Excellency, mimi niseme tu jambo moja. Kweli atunge kuwa hapa siku ya leo, sababu Mheshimiwa Rendikiri, unajua vizuri sisi tulipigwa risasi huko Sera Park usiku, na Mheshimiwa Rendikiri ni kuambia asante sana kwa sababu ulisimama na sisi. Mheshimiwa Mporo, simama. Huyo tunamuitanga General, lakini leo nataka tumuite Meja General. Yeye hakulala usiku, tulikaa na yeye tukiongea toka na Inspector General na hao wakubwa, tukiongea na hao wakubwa wote mpaka asubuhi. Apigwe makofi. Na waheshimiwa wetu nimwelezee, wale waheshimiwa tulilala nao mbunge, kwa sababu tulilala mbunge na hao waheshimiwa wako hapa. Saa 8 usiku sisi tulizua mbomu kwa mbunge, na huyu jamaa kwa hapa, na ningeomba apande hapa. Mugendi panda hapa. Mugendi apande hapa. Huyu unaona hapa, ingekuwa sio yeye, mungekuja majishi ya wale waheshimiwa, na ndio umeona waheshimiwa wamempea standing ovation. Na chairman wetu Bwana Rendikiri, His Excellency the Governor, ngoja sisi tukiwa Wameru na Wakenya kwa jumla, siku ya leo tunasherekea, lakini Mugendi amepigwa transfer akapelekwa Narok, pande mbaya sana. Kwa hivyo, His Excellency the Governor, Speaker mwenzangu wa Senate, Mheshimiwa Rendikiri, wache huyu mwanaume arudi nyumba na apewe promo. Asante.
Awange, His Excellency the Governor, mbetekeria mbite mmoja kwa mwitone. Si ndio? Si ni watoa kwa mzitu. Mama wejeni. Umeniweza, haijawa rahisi. Ero. Atorumbe karwembo kamwake. Babu tulieni maru. Haijakuwa rahisi. Bwana. Mheshimiwa tulieni maru. Tuinde karwembo kamwe. Tutongere tu mheshimiwa Kangwana. Tunaweza kuimba wimbo unasema haijawa rahisi kufika mahali ambapo tumefika. Ni mkono wa Mungu umefanya nini? Umetubeba. Ni ombi tunaomba tu. Tuinueni mikono. Tuweke huo wimbo. Hallelujah. Tuweze kuabudu pamoja. Maana Mungu ametembea nasi kutoka hiyo safari yote. Tukafika mahali ambapo tumefika. Fika hapa ni mkono wa Mungu umetubeba, haijawa rahisi kufika hapa ni mkono wa Mungu. Punguza bass. Umetubeba. Fanya hivi. Umetubeba ni mkono wa Mungu. Inua mikono wewe. Umetubeba. Mikono juu. Aha. Umetubeba ni mkono wa Mungu. Umetubeba. Hey. We thank you, Lord. Let us celebrate the County Assembly of Meru champion. Thank you. Antobeto wa Meru. Ngoja. Antobeto wa Meru. Historia ya Meru ikiandikwa. Antoba bonde marito yake yeki historia yokombwa Meru. Na nkwenda kuromba. We ngoja wewe. Ankwenda kuromba. Itakuwa muhimu sana. Kila mheshimiwa apitie hapa aseme jina yake na pahali anatoka na chama yake, ndio hiyo kamera imshike. Lakini ngoja. Lakini leadership ya mbunge ibaki. Na Mova abaki. Hao wengine nitaanzia hapa nikimalizia. Habari zenu watu wetu. Marieto yako Mbeta wa Duncan Kangwana Kuma Maua MCA. Mbarikiwe sana. Mbele ya Mungu nayo kwa kumebunda Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mbeta wa Makasi MCA Onkwene na chairman wa budget. Mungu abadhalime na Mungu adhalime Makasi. Bwana asifiwe. Marieto Mbeta wa Mkoronia Daniel MCA Ntima East hapa within town ya Koromone. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta kwa Frederick Bobichi Kerema MCA wa Nyaki West
share our train, tourism, cooperative and enterprise development. Thank you, Meru. Bwana Yesu asifiwe. Yetolea kwamba tawamithika Mucheke MCA Akasio Ward Igembe South. Bwana Yesu asifiwe. Marito Mitanjoni Kithenje Dhaiba, MCA wa Nkomo na Chairman wa Public Accounts and Investment Committee, County Assembly of Meru. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Marito Mbetha Mushoyona Miano, MCA wa Egoji East na ni chairman wa Committee ya Health. Bwana asifiwe. Oni Mbetha kwa Mutembe Mbioki kana MCA Egoji West. Nimekuwa chini ya Mau lakini maneno leo ni sawa. Anto beto buinda. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa James Mugambi Mungathia MC Okaramawondi na ndhuri na kiama kia PNU. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Oni dietoria kwa Beta Patrick Kadori Mantururu MCA Ontima West Arabure Narua na ini de facto party leader kiama kia Democratic Party. Bodhari momono. Bwana Yesu asifiwe. Tomo kumi Yesu Kristo. Marieto ya kwambe towa Murangeri ya Aurelio, MCO Mudhara Ward, na Chairman of Committee on Implementation, County Assembly of Meru. Thank you. Jenzi hai. Warembo nga. Sasa mimi naitwa Kirinya Mwenda. Mimi ni mkubwa wa vijana hapa Meru County na nashukuru sana vijana wote kwa sababu ya ile safari mumetembea na sisi ya kuweka gavana wetu Mutuma Ntwethingia. Tusaidianeni kusema gavana ni baba. Mimi nimemaliza. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Turiteni ngwisia mwathani. Beta wa Frederick Brugo, MCA wa Ntoambui na incoming chair Labour Public Service. Thank you very much. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Stephen Mbijewe MCO Kangeta na Chairman a Committee of Water. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Julius Kabira MCA Thiruru Yine. Tuare ndugu ya kuringa rwano rwa mutharaba. Murungu abutharimbe sana. Bwana Yesu asifiwe. Wamama tuko. Beta wa Grace Kambura Dhranera. Nominated by Mbas Power. Pumeta Kangeta. Kere assembly nde mweki wa nini munene wa mawadho. Rules and the procedure. Sawa. Bwana asifiwe. Mbeta wa Mereti Julius Kaimbo. Kuma Mekindori Ward na Chairman was Youth Sports and Gender. Bwega. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Salom Mutua nominated by Bas Party na ndene mbunge eto nde chair transport. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Stephen Yakulen Chebere, MCA Kigocho Owondi, nduri na kiama kira kiwa no peo. No peo. Ora no peo. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Ken Mugambi na Ibae Kenjai Ward. Ke kura ithatu ndaringire chionthe ndireta half time lakini safari ira ndetete itakinyire. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Nkonja Maore kuma antu beto ya Kiongo Chairman wa Education na Kiamani Mbasi. Bwana Yesu asifiwe. Marieto Mbeta wa Kamathinanga nominate na kiama kia thirikari kia UDA na oni no mwara mukuru wakwa atwira kuthange kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Sofia Mwila nominate kiama kia PNU kuma Njia Ward.
Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Agnes Karimigwantai nominated na kiama kia bus Mbumete Keberesha Ward na Yonisha person delegated. Antobeto mueni. Beto Morris Ntarangwe. Nande ndare tro assembly ni antoba kira ngondu wandi. Na assembly deta ndawe tekia vice chairman ombajent. Bwana Yesu asifiwe. Bato twa ingelelowe obisi nengabana na ni obisi edrikare. Duare mutumo horo to mtono mo koro ingela obisi edrikare tupo ya. Bwana Yesu asifiwe. Marieto ambeta wa mheshimiwa Aaron Duranira. MCA Abogeta East. Nduri na kiama ke UDA na ioni chair wa planning na lands dene Meru County. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Beta wa Makena nominated Kumakia Jae Ward. Wewe, huyo mama akona mtoto mdogo ananyonya na tulilala na yeye mbunge na mtoto. Apigwe makofi. Wameru wa mjambo. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta walu semokaria the nominated member na kiama kia bus na ara mbunge intedha area speaker wetonde in the speakers panel na ketha ibo kolika na ini ndare witness yo mbere kerega mbare mbere la kwenga kawira na arua nkoro kwa kayo joriko weirwa. Thank you, God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Toitengesha mwathani. Mbeta wagasherio muthuri kuma Southimenti mbethera nde chairperson wa committee ya justice na legal affairs na cohesion ni committee ya kwa ya mbere guchonko na manto ya mutumanto ethinkia touga kwena injustices mero na twamberia ndoa. Thank you so much ngweretwe muno na arua. Thank you. Bwana asifiwe. Mbeta wa Juliana Mogore MCA Nyandarua former MYS CEO na nkowerwa muno kuibwa the Meru Youth Service is coming back. Asante sana bwana governor. Bwana asifiwe. Marieto Mbeta wa Zipora Manyara speakers panel nominated na Kiamanogea Peo. Bwana Yesu asifiwe. Mbeta wa Generous wa Mate Mbumbeta Egembe East Kiengo na mpe igetene UDA na the speaker ateku inimbeda and the speaker in the speakers panel. Bwana asifiwe. Mbeta wa Ndoro Sinkaweria nominate na kiama ka UDA. Timu ye tupo kuona 47. Ndakwera bora to bibe tina ba maurombi anu yala botolomberete. Inko menya family sietu tulawete to inge nkero irasi anjere kenda mantu yeto yabua. Enda kwenda kuwa kwa niaba ya MCS 47. Narwa to venjere akoro beto na ngekoro sietu na sio si venjere mantu yonde ya yate Mungu abariki. Okay, Bwana Yesu asifiwe. Marieto Mbeta wa Josephat Bario MC wa Throgaiti na ndathurinde independent ende antu betu ni mbere kuingilwa nja ni mama tuingila ende ruare awangavana ito munene ruora nkoro tuinde tutonye. Thank you. Meru oye. Meru oye. Tukwenaru akatowere tuyo ni mutongi wa mwathi twarare na speaker tuende twa mama nde turaikwa mbom. Haleluya kwa Mungu. Ndene mbunge yetu Meru ndi vice chair delegate legislation na nduri na kiama kia mbas. Mugeni Antobeto, Mugeni Kaire, Mbeta wa Karemi Kilingo, na kuitwa Imodhara. Antoba Modhara inabare. Asanteni. Really na huyu hajaolewa. Eh. Unaweza jishindia. Asante mheshimiwa. Thank you.
He's my boss. So akisema niko single, kweli niko single, si ndio? Sawa, I'm really happy to see you guys today, and I know that Meru is liberated. Thank you so much and congratulations, Governor. Bwana Yesu asifiwe. Antoba Meru mwathani arokumwa. Torita ingwecia mwathani. Oimbeta wa Timothy Motweri kana kabako MCA wa Governor naraki ego ya ntobocho na nkobo hakikishira Governor akaritira Amero ngoe ateko bagua ngayabo tharime na inya. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Wamama mko oni beta kwa sekondi na kanini nominate toneke amakia mbas ibwaga sana na ala assembly beta wane chair wa women na beta wande kile kiamakira kiambond service board ya assembly na toliuga tusahau yaliyopita tugange aja. Bwana Yesu asifiwe. Thank you mheshimiwa. Amero muweni oimbeta wa mwambi chamani kanuni wandi MCA ndene ya assembly bethaira ndeke service board kana inimenyaira kaina kanto babetu anto betu general Gomeru ambere na manto yarabwa ketha cio. Amen. Thank you mheshimiwa. Dai kumau babange ni anene bambunge sasa ndio wanakaa chini wanapanga mbunge vile itafanya nini. Ndio walisema baugire atiri wetagwo onka twagutunyete kiai ndonto kethe itukwere gite mbunge gitete gyaku ikiai ikia mbunge na ndebo bonde babetere gwonka twogetana gite kiai na ndebo yo bakarabe banga mheshimiwa Njoke kuma Mwangandia karibu. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni oni mpeta kwa Njoke pumbete Mwangandia antoma Mwangandia mureaja muko kwa bunge. Mimi nakuanga deputy minority whip, mimi ndio nasaidia DMK. Leo tumesaliwa mara ya pili kwetu huko Central Imenti, wote walienda nikabaki nikiwa Mau peke yangu, na sasa tunashukuru na tunakaribisha governor kwa ile maneno mzuri tutafanya. Thank you very much. God bless you. Mheshimiwa Doris. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani no mwega. Amagita zonde antobeto. Dieto Doris Kakinkonge nominated MCA ndene mbunge Meru. Bethairwa ne deputy majority whip ni monini wa Jimo Choi na riria Ayubu Bundi ateku na nkagwatira gite gya speaker na ndera mwathani congratulations our governor. Tuko pamoja tutatembea safari ekoronjoni tugwate mbaru nkatha yetu the first rende kendomba gutetheria governor kulitira Meru ngugi akoro tweku tukagwatia first rende ngugi eje ikundine okerie koro twete semina twamberia kuthimwa kansa mapema tutega akwe ibwega sana tukongangare tukuma mwitone na ndai gutetheria governor kulitira Meru ngugi tunawapenda mwa. Bwana Yesu asifiwe. Ito ntuko muthongo moyo ntuyende mwekwaria niki ndemwe kwaria niki mwathani nducogere nkatho no ntubotwa nchambaita wa mungani ndemwe kwaria niki nchambaita wa ntwethinke tongerie Meru ndemwe kwaria niki mutuma muwa na renge muwa muntu murungu ategetha chware mwe ndemwe kwaria niki ndemwe kwaria niki mutuma ungania motuma watania Meru ndemwe kwaria niki kileleni napigia nisikike hadi ngambo ya mgambo ikilia lazima kuna jambo ni mkazo natilia jameni kuna jambo ngavana mutuma twakuenzi twakupenda tuliweza babarani kudhibiti wa mwendo
Tukitaka maishani muungwane si kitendo. Gavana twakupenda, unganisha Meru. Sisi tulisema tuna kinyume na uozo, ili hali atuzingatii umenke. Gatusi la Meru liko imara si imara? Liko imara si imara? Mbeta wakaba more, Mheshimiwa Wegembe East Ward na MCO Sniper. MCO Sniper, asante sana. Thank you Mheshimiwa Mure. Ingaringe ni mova kare. Ndero ntangaza mathiko Sniper munene akaua twauma tweta kulio twakinya kaita tweke kya thweke guru kenchambe twe Meru teuma Sniper isairo. Ingaringe ni mova rwe. Karibu Mheshimiwa. Asante sana. Ibwega. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Anto bamero woni kamboleta memero igusherekea na ndienda kuga ntukwena arua ntekwenda kwaria ndariria seneti mathaga tantato na Murungu atutharima. Congratulations governor. Congratulations anto bamero I support. Na oni ndekuma mwitone. Thank you very much. Thank you Mheshimiwa DM. Ono muvura motion yembere naringirwa rweto wa Mheshimiwa DMK. Bwega sana Mheshimiwa Speaker. Our governor and all protocols observed. Antowa Meru mugeni. Kethieni nisalimieni huko nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Oni tena mantoja maingi ndenda uthithia bwa mantoja ire ake bwa janchamba kire mwera bwa raka tuthithia tesawa na ndi bwa mbere maumau ja kuma kithakene. Maumau walipotoka kwa msitu wakakuja nyumbani, najua walikuwa wamekaa huko miaka mingi. Wengine walipata bibi zao walitoroka wakausema huyu alikufia kwa kichaka, wengine wakaolewa kwa kijiji na bwana wengine hapo. Muntu wako ijanja akeja akethera mwekoro wateku netere atobeto batu twatonyere ndwene turaura mashinani twe MCS abo atorokire abo atotiga no bo tweterete totena ngava no mweru totabwireta ninto tokorwira toboletera mashinani totabwireta no remete nabyo na ndiko te excuse kaire ntore na itwejete na tutachapa kazi na mtafurahia. Tole kithakene abo atoroka bweta onge bojaire. The Council of Governors is in court supporting the former governor of Meru Kawira Mwangaza. I want to announce today to the Council of Governors that the County of Meru has a new governor in the name of Reverend Isaac Motuman Twethinkia. Kwa hivyo pale mmejiweka kama interested pate mkisupport Kawira Mwangaza mjiondoe, huyo ndiye gavana yenu na ndiye mtasupport sasa. Walikuwa wameingia pale sasa kusupport mwingine, lakini si wako na gavana mpya. Wajiondoe kwa kesi wasijiondoe. Sasa huyo ndiye gavana wetu, tutaendelea kumsupport na assembly na ito kwa promise botigwa getuma kaire, getuma kirabo kaigwe ya tractor na machine gitango gentore na ku fix barabara cheto. Kenda Meru yetu rongama na eta na mbere teatura roja era yubieto. Kethera nibo ayu totenge torea na arua. Weta gwoka rekirwa milioni 5 methene au na ndio tarathe na chiaku. Na mbeca tiria Meru ne oteje omenya to sacrifice eta tore MCS kenda to kombo Meru. Lakini Murungu no munene ntukana no manto jago kinyane no tethene tethira. Mwenyezi Mungu awabariki na watende mema, tuendelee kuipenda Meru yetu. Asanteni sana. Thank you Mheshimiwa Jim. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Ibwega uningure turuarente komba kwaria na inya bita wa Jim Muchui MC wa Thwana na majority of county assembly ya Meru. Meru areka tukwenda kwa ibwega kire anto bonde ba Meru no to support ira batwete miakele toeta twethera nyumbe county rana ne ukumira njoka ito ukumira ndwana to merita na bo to support na inya pio na ito kwenda jokeria nkatho MP beto na pate linda sibonde na muntu wenthe ora ombete kwethera ito support kende safara to dire twetete
na komanda wetu speaker na komandi jeshi ni umeko mwithone kana natia so batu kumerua wetu kama mwithone na tuketha twe mashinani na babwe kuma royo nchumaine na twetete kubwethera na una ngwe twetera tono tugeaguria na mutoro tebio twabwethiria to watu ambe to mwenge mbere kenda to mbaburetera into so itwayeta nambi na ngoi nyingi ikariara isawa sawa. Number 2, Governor Barabangi dene Kenya yonthe betherete bakithiulunka baita kwira into ke national government batwe miaka yonthe otero tona into bieri ke national government so irware bora to kwenda kuromba governor wetu mwaro mutuma twethingia iwo we senior most politician dene Meru County araka iwezekanavyo turinganire atongerie bonthe ba Meru twete Nairobi twete ke President William Ruto twete ke Kindeke into bira byonthe bienara twete to biere to ritirete mashinani ibana bako support uloi wangapi wanasema hivyo nione kwa mkono. Intobira totete miaka ele ilazima to watane to abiere Ameru ibo to support to biera ibo to support to takwera into ke William Ruto na Githore Kindeke ibana bako ito kaere mboni na njara so Governor araka iwezekanavyo to bange twete na uto kaere into na bora to kuromba renge kwenda kuromba Ameru totomba ikoera interview toriome siasa ito 2027 kura jeri ko 2027 to mwanga to erebire bire loi so kan koromba boto support na kwa muntu ndone ya kiruma na euro akiwa arengero anga ibao anga ngo iruto anga ngo Kindeke na Ruto batita yamba kabaita yamba kakwenda ko yamba baita loi so batu bora to kabwethia tukaba support mwanga to into bire byo bikombeka na to na into byo bire bikombeka to kinyembere tukaria manto yange tesa so loi ibana bawete ke rulo imponi na njara so anga wa murungu hapo dharime sana toka support governor to mucho pio speaker governor okwa indi manto ya maingia bora kwenda kura ndiro mo bara ba leadership assembly interview wa India Meru airuare bite kwenda bietera mwankanye to buthia budget ya June kiumia ke authorize antu bagwiba ibange barete supplementary budget kwa na mbeje nyinge muno urara meri utumira che yeto chia line interview byonde governor wera kana bire byonde bikombeka to ekira ke supplementary budget promises chawe chanjire implement haraka sawa sawa na tosa von governor mutuma na bire byonde kwenda shirira chionde kwenda na kumerua rebo tikwa kelele Mero inaubwa tu kwa mashinani tokeri tangwe nderomba MCA ba 47 tafadhali ankoromba Mero toreta thine tekweleka twata kwera into nao tebyo tona torenda boto njanji kumerua re weta mbere boto njanji na miakerare nyuma nondo turara njoke ndo kumono nyomba kana na teloi ndenda boy MCA bila kabwithia kumerua re weta mbi murungu hapo dharime sana ibo boya. Thank you Mheshimiwa Nji Mheshimiwa Madaivire. Ameru, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kethe ibuiritwe ketherieni au bwithe. Asante sana. Ote sore. Sini sawa? Hakuna sore, tumesema hakuna sore mpaka Meru imekuwa sawa. Sini sawa? Kwanza kabisa, Bere Buru, Your Excellency, congratulations. Asante sana. Wameru tuina thirikari ka tutina thirikari. Tuina thirikari ka tutina thirikari. Batwe the 47 na atongoria ba Meru itopitiete manto amaumu. Lakini ruare kato wereto tuina thirikari. Impitiete ya mainge. Lakini thirikari tuineo na ito weretwe. Nende turenda kwira Mheshimiwa Ngavana mutuma twethingia ito mu support na nwe ngavana eto Meru antu baba weta koti iba ume Meru bete Nairobi bete Supreme bete ICC lakini ngavana Meru no imbo tuma twethingia ofisi ya etete amekarire sawa sawa ate vya Meru onire yakuwa indirect eketha ko mtu ya kwa boya ngavana akuwa indirect iwoni turena mantu yonthe ni indirect manka Meru bone justice yao na Meru bakare sawa sawa turi amwe so onte na mantu amaingi ankwenda kuwa Meru bokarie botokarie county assembly iba na batu support county assembly Meru
kinyokethira no athure MCA no tunararakia uma rwariro ntuko yo support MCA oku tisa sawa kenda tumba kuona maendeleo na Gavana Mutuma tumusupportete all of us to support Gavana Mutuma kenda ombo tundelivera na kenda o promise ba muicho Mheshimiwa Speaker batwe bogua tume muithone ibana bawe tume muithone turare twe kwa mau nende tuguma muithone mwanka thai botigwe tuma bato twe na akiri ya kurita ngwe to support Mheshimiwa Gavana kena Meru mbosonga na mbere tisa sawa kaunti ile ingine totiete lakini bado tutasonga na Gavana Mutuma aike Meru kuraya. Asanteni sana, Mungu awabariki. Thank you Mheshimiwa Mwenda. Mheshimiwa Leader Majority. Bwana Speaker, wa Governor atongerie bonde na wananchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwe bega. Aya, nyani ndio mwega. Marietu Patrick Mutuma MCO Kisima na Majority Leader County Assembly Meru. Oni ntiarie mono kiambere gucokere Murungu nkatho. Ni arathithitie ariko atwitete na aratukinyithia na ncokerie anene betu bonthe our leaders na inya Senate na bara bonthe busikite mantu na jaja bacokere nkatho ikwitho ibarungamanite nate na twarumo kinyaja utu batwe twe County Assembly Meru batongerete ndi Majority Leader twetere kithakene twe njeshi nyingi te uma na njeshi imwe kwa netigara njeshi 40 batigarere bangana tware babainge na bakwira kienine na twatigara njeshi 47 ire irakomboere Meru itokwera na antu betu na bore monjeshi oro tigarere imotuma monjeshi oro tigano na Majority Leader atongeretie njeshi eje na nande speaker akuga mantu jare onde turarujera tukuja gwata bate tutaroja nonto bothe ne nyinge ni utongeria botebui na kwitha gutena ngwataniro Meru na muntu uria utuma Meru igwatana ingavana nonto no CEO twakarere twethera kila kitu agikwathukana kanisa bathurana njori ncheke cia 10 atongeria bathurana lakini thai tugwatende twe gintu ki na ndira ntoithinkia gintu kiroka thithia watithania Meru na wananchi tunakuja kuwafanyia kazi toteje tobwitera ngoge Gavana wetu akarete into na tuli au tumutongeretie tuko pamoja na tuka support Gavana na kila to support mono unity ya Meru gwatane na Meru ya gintu kimwe ibwega Murungu abutharime. Thank you Majority. Mheshimiwa Murega, Mheshimiwa Kananu, ngoja wewe wacha bwana. Anto betu Bwana Yesu asifiwe. Murega na Mheshimiwa Kananu tu na bombunge rara na Kimbondi rara na mbunge Meru. Abo bukethia ndaika imwe. Bwega sana, onbeta Murega Arias Julius. Usi Murega huyo mwingine mnafikiria. Uni Murega Arias Julius na mimi nafanya kazi kwa County Assembly ya Meru na nimefurahia kwa mheshimiwa kunipatia nafasi. Asanteni na Mungu awabariki. Mheshimiwa Kananu, kaka mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Amero turiteni ngoecha mwathani. Oni mbeta wa Kananu Diankolu na turitambo dine na mheshimiwa speaker kwa oni angochokeria mwathani nkatho na congratulate our new governor toritere Ameru ngwe. Asanteni sana. Thank you Mheshimiwa Kananu. Abo kethu speaker oro ntigire gite na Majority Leader wenda Minority Leader na ndino ntigire te speaker abo kethia karibu Mheshimiwa Limba. Asante sana Mheshimiwa Ayub. Its Excellency the Governor, mbetikirimbu all protocols observed and tobeto ba Meru mueni renge dietwa ndikaberio ntwarimba ndaritire ngwena Gavana mbere munya ndaritara ngwena Gavana bele kiraito mame ya ndatira Mheshimiwa Ayub ariko mbere kambere Gavana tu wabana. Congratulations Mheshimiwa Mutuma.
Ntena manto mangia kware no mwira. Ito mwete mbaru twetete mbere. Ruare ndingi rwethimo themwe imunenetu. Na wa TVET Sindak. Eta wa Professor Kisilo Kitainge. Ambera ndeya Meru. Imbere ngavana Mutuma. Congratulations. No, ntonandi tango ikwa TVET Sindak. County chonde ndene Kenya ni stakeholders ba TVET. Kwa unti ari manto mainge bukauria nara ndetere nditera Kenya ngwe nara kwa Ministry of Education Department of TVET. Na itera da kinya tote ya ntobeto dende nikuritangoe ngabo choera ngwe bibi kuonekana kinya next kinya mweri yetano mpete America binko na bionde ndete ngavana areko tibwa ntobeto iboya mrungu abudalime. Thank you Mheshimiwa Speaker. Twene MC babange twaina bo mbunge ya mbere na ijeri barunga menare abareto ba appreciate. Ibaringerwe karwete bau. Thank you and we love you. Awange batwe twe mbunge Meru. Togwetega mbene. Twere twiketie tweje. Ndabone tweje turatura naye. Ndatu. Mheshimiwa Mawira. Ono ro tutongerete timu iriko. Ewe gutone o. Ne tweje. Ababokevye. Your Excellency the Governor. Nantobo Meru mugeni. Ngoti kiabona batono nyake dai barugai barato to bokona ndani ragenti. Ire ndoi turombanire. Ngoti ka ande boto ngoti ka obarare bakubuga yoma. Toma. So we have been a big team. Some of them are not here, but there's Muriuki and Prof will speak last. Governor, I'm going to congratulate. This is hard fought for. Na Ingotika now Meru has been finally liberated. Of course, the cases are still ongoing, but we'll continue to fight. Kenda Governor Karagitene na arikata miewe endea witarantoa Meru ngugi. Otherwise, congratulations. Now, thank you to the County Assembly of Meru for trusting us with this brief. Rieto ai Boniface Mawira Mwerero. Kuma saudi menti. Anto wa Meru muwei. Manito beta wakili. I was the senior most advocate in the bench that was representing our governor. And let me say congratulations, Your Excellency the Governor. You have done us proud by what you did for us to support you in fighting the matter in court. And of course, my brethren in the legal profession, you did well, excellent research, and everything that you did to ensure that we won the case and won the battle. Those who called us boys can now witness we are men. Mungu awabariki. Mugeni Beta Wagasheri, Wakili Gasheri. No, I'm part of the legal team, and I am happy to be here. To the Governor, congratulations. You have fought a good fight, and you have won. So to Meru, it's a new dawn. So it's a new dawn. It's a new dawn. Let us continue supporting our Governor. Tuendelee go support Governor wetu. Tumutetherie, tumuthikerie na tumurombere. Ibwega. Mugeni ya Meru. Nani Beta wakili Mwenda Kenywa. Itwe twari na KCA mwankana ala Senate na toshindi maitaja mainge ende ngaine atwele ushindi this time na ikyo kuona mawakili jale atukenete twinde na nene betu mawakili. Governor, congratulations so much. Tumuringire nimpe Governor wetu. Thank you so much. Hello. Muweni loi. Olimbeta wa Eric Muriuki. Wakili kuma Tiania West. Na wambere amwe congratulations Your Excellency Governor.
turwirite Meru twambiriria 2022 December tuendelea 2023 2024 na thai 2025 na kamwambo kamwe kara nkwenda kuua ankwenda gukwira your excellency governor team wewe nio wae lawyers baturari abo i team very experienced na very knowledgeable kinya kethira itweterwe tuije itwetere tokinda bara batwita au tebwo na governor to au karia legally kwa hewa kwa maji na kwa ground, si ndio? Asanteni sana. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Marieto mbetwa wakili Joel Motumaburia, onini chairman wa mawakili Mount Kenya. Dina members bangi ba Meruba Bareaja Ken Morioki na ba bangi bonde ba seniors Muthomi Thiankolu. Itokuga ibwega muno ntunande Meru gukombolewa. Batu tura itukura thina muno governor ngugi kurare na farao urarungamirite CEC ligo araeja na ngugi chionde na aria nurona batu Meru tugiteta mawakili. We have suffered. Governor Togoria to consider the advocates barungamite nagwe na kuhakikisha mawakili nyaba Meru pending bills chao ichukuriwa. Turare na mtura urarege teburu kuhakikisha pending bills nyacha mawakili ichukuriwa. Otherwise itokuga governor tosha. Imbona baraba kuga governor tosha. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Mugeni Marieto mbetawa Ken Morioki. Mbere, congratulations governor wetu. Twetho twena timu ijire badaktari beru jana Nairobi na tu Meru twetho tukareti assembly bwega muno. Kwa hivyo it's a new dawn na governor tunakuunga mkono na tukaendelea gugukaria na gukaria assembly. Thank you so much. Thank you. Bwana Yesu asifiwe. Kanyire kaini wano. Kana igeto. Na no wakili wa Muthongi Deneke. Karibu mheshimiwa. Jesu dahoya kurathimwo niwe ningiuma utatharimite Jesu dahoya kurathimwo niwe ningiuma utatharimite Mutuma na bundi waliomba milango ya gereza ikafunguka, milango ya gereza ikafunguka. Anto vetu muweni omuweni nonto anto ave batiketha kweri mwe mkubugethi nyeringi ombito wa Muthomi Thiankolu na mbithera ndi wakiri nende na timu ukone especially there Nairobi oni mbithera ndi lead kanzo wambi kwe bamabua batambo na mno kwere mo rowe kwa banjenro mpuru ba itore mo jenro ba ichida na galoko bagethera bagibitha kindu ita wambi strategy ndenda mtura bomene no mure. The law is very clear. And the governor of Meru is His Excellency Isaac Mutuma Ntoe. Nyoiroko na egiro na eko tijanjure areku. Etu marosi le Republic of. Nende governor ni ba. Nende governor ni. Na imokoro wa mwana njorimbi. Boni burang kwenda kwa congratulations bwana governor. Non tu imbi interacted na governor wetu imbi jete muntu oruikumia, te muntu olambu, te muntu odho, te muntu onkiro, te muntu oikolo. Meru kera thuka kwero bwana meno meru kera etete kuthira. Na to jogeria kaimba kadho non to meru endete wedatia. Ibu ondo speaker itanjeshi kuma mwizo. Oni beta bwana speaker ankuthiria ondo tijimbaragi mno. Mbua anto baraba kenda kuthukia Meru ringi. Mbua ndrenda banje kuthuka kuma mutwe mwankambi mauro aya mutwe inyethere imukaka uma kimenjo na akabathiuma ambi wae na mamutwe utomba bokathuka kauma nthu akauma ambi wae na maigo ya kauma nthamani
na agoga na mangarua oge na mankingo aguimba ngo oge na mankoro iguimba go ada mrimo yo ambi oge na mamaoro edrinto mrome aoni akaimba nara ote watawa nainya tugona ede agariorego oge na mamaoro ya aguma mangoe ata ede na imbi na una nya mangoe na yedere atia oge na mamakinya akauma nchembe akauma ambi muntoro ke akuthukia mirurenge poro abori na lentore katukua bwana ririgiri wankona wena mbu nyinge muntoro kareta thinererare mirurenge ondriwa ndrendanje kuthuka kuma kiongo mwankambi. Bwana Yesu awabari. Jesu daoya korathi mwari. Thank you. Bwana muthu atokethwe ye MCA wetu ethwe Machakos wakurukira no ona kathina ukauga no gitatia no menya nkolo ntabukethia nkethi che masithanji wakili ura atongoretie seneti mawakili ya seneti kate umbira okinya na ibo kumea no akuratiko aro ameru na nkara kubithio ndubunde thia ndhukitie muno bwana speaker kabo andegera tenkwenda kuya kwaria mbi ringi. Yeah. Andu beto mugei Onimbeto wa Mutua Lloyd MCA kwa mwenda idhile mumbete kwa mheshimiwa Mutunga Tigania West onde MCA na ara Machakos. Mheshimiwa the governor mumenyete chairman wetu Maua St. Joseph Methodist Church. Congratulations sir. Unite Mero iyone tutokwenda andu beto kinyabara twekura nara mundu aroro kyangabana wawe no akira guangabana no ndungabana katwegerete aibo kwa unende mutuma Unite Meru. Thank you very much. Thank you. Awange document you chionde bona igitaita tikara kiara ne antu bairi wambe roro ikaira kiara edo akira kombu kira kombunge kira kirore akareta kwao kwanga tankona kithei sasawa na anka gitatia gachaina nandi nwe uju eta wanje kopkira na mbere ya mukethia His Excellency ambuke o kirari. I want to give these directions. Tuambere upea supplementary budget kuma tuadhiria mchemro yote tunajua reko aja within 21 days tuya supplementary budget ya raenwe na thina chanto rigetete atia ikari wojaire bwana kirari tukiuma na arua rojo ekerwe Kenya Gazette ya His Excellency mutumanto ithenkia eja address ya assembly officially sio ni sawa sawa. Mheshimiwa betu Mheshimiwa Kadhuri Mheshimiwa Mondege na ajumbe betu itoboromba Mheshimiwa Kiraito Mheshimiwa Metheka bothe boro ntukwereko eu kenda governor era Meru uria kwenda gitatia eta na boje thatu anto betu ibuya maumo yarea ye muitone iyengere cabinet ye kaenda kakagwire thora ni thina ara kathira ibagetere atia ibengere cabinet ko nkori ambunge kwa narua tukarendi guru twathiria shere twangri ne kenda tuona ura tukomba kuthiri impeachment yu kenda Meru etabwega nto ithinkethe nafasi ya kuthura sisi bawe so bwana nto ithinkia nimesikia na hiyo kazi tutafanya abuke thu bwana Kirari. Antu betu ba Meru muweni nkethirie ni ruone bwinthe oyo ubwero nyaninde ikuirwo kunene sana nontu ba kwitherwa ari Meru yetu twina another change batwe tukara ofisine kwa ilia mantu ya antu ba Meru ura ya kuretwa ni wambunge bara na tukahakikisha ya wita bura kwagirite oyo uspiko kwa kwambia directions yu aya na kuma royo nkathithia nikenda Meru yombo setro mbecha ne thithirwa alignment ya budget
pura His Excellency aua nikenda ngwichia wachumba kwita bwega, and I assure you my speaker that that will be done, counted done, na by 21 days ya uyonde to ura tukethia yonde ya sorted out. Bweto ni ati itoko nini to support His Excellency Mutuma Ntwethingia kinya mashinani nau ngwicho ndira ikaomba kurito county government tafadhalini tukethia twege ntoke mwe na to appreciate arete kinya erua are ya kinya re royo sawa sawa demo itoenda tuinthe kwithira kiroko ne kithithwana, lakini kwe nafasi ya tuinthe twakinyirwo maendeleo ya Meru puonka turi amwe na twena leaders babetu bokona bambunge nikenda bombo turetera bira bire goro nara na bibi karetwa Meru na bionga bana turetera na ukenda byombo kinyakira antu betu te sawa na tukawirwa ingwetika tukawirwa na Murungu areo akwa kanjoini nyababange ku congratulate His Excellency the Governor mwire turi amwe na ikwe warrant na tuamu support kwa kila kitu chochote atahitaji. Asanteni sana. Thank you Bwana Kirare. Au angena ndea kwenda wita deputy okwa. Deputy Speaker Mwendari. Nari ngaligero karwantu betu. Appreciate this gentleman. Na nkaromba mtu onde oroka lingio ndigoro na arunga metaike emwe tundindiketia na ba deputy speaker ibuye na kwagire na accident na baba kwa bairi kwa tafadhali ule ukalinde ule ameketi asimame tuwape watoto wetu wawili heshima. Ibwega mnaweza kaa chini na tuna makumbusho. Mnaweza kaa chini. Deputy Speaker, nikuambie pole, ni ngumu kwa hii vita. Kama kuna mtu ambaye ameenda ile hasara kubwa kabisa ni Mheshimiwa Deputy Speaker. Na tumweke kwa maombi na tuna makumbusho na tutakuja Mheshimiwa Speaker. Antubetu amwe kanya abukethie umiria nchamba numiritie na ngia kutharimu na ro weto mama mwekurwa kuchiaria matha. Thank you and God bless you. Asante sana Mheshimiwa Speaker. His Excellency the Governor of Meru, nchamba cia Meru te sawa sawa na tongeria ba Meru. Bwana Yesu asifiwe. Muweni Wibeto wa Mwendali, the MC wa Njia Ward na Deputy Speaker wa County Assembly ya Meru. Katuwe Meru ruare ikuora. Kana natia? Meru iweta atia? Ikuora. Na batwe na tukera Governor Isaac Mutuma Ntwethingia. Na watanethie Meru yo yonthe. Na Meru ina mare yana yathatu. Te sawa sawa? Mwembe na thobwea. Te sawa sawa? Mutiadia na thobwe na mtoimenti na lwelwe bwe bwe. Te sawa sawa? Kenda Meru ithirwe kintu kimwe. Te sawa sawa? Na batwe handira tukwenda obwa turi MCA 47. Twetura to watanirite monka Meru ona mbi akieke. Te sawa sawa? Na thirikari yetu ubwire vijana the Gen Zs ni enu tukwatanira nonto Meru twina thina nyingi muno na twina ngavana wa buthikiria akina mama bukathikirwa wazee bukathikirwa njori ekathikirwa kanisa ekathikirwa na kila mtu atasikika. Si sawa sawa? Ambuye huu na Kiswahili tuere Governor Isaac Mutuma wa Ntwethingia that wakati huu tunataka uunganishe Meru. Tuna viongozi wetu the emeritus mzee Kiraitu, mzee Linturi, mzee Munya na wa members of parliament. Tunasema waunganishe Meru ikuwe kitumo moja. Na tukiwa tumeungana kama wa Meru, hakuna pahali hatuwezi fika. Si ni kweli? Na tutapata heshima. Te sawa sawa? Na ya mwisho,
Mheshimiwa Speaker, nkwenda buthikiria kagenda turombera speaker nuete sawa sawa. Speaker kwengweteri na batu turi Ameru no murombera kana atia no ntunetere interview genda APS Murungu wa mudharima ayo etegereko kimu. Na ombi letu viongozi wetu wale wako kwa serikali kuu, Meru tuko na shinda ya insecurity the northern side. So speaker akipata kiti ya PS interior, si Meru itakuwa sawa sawa. Kabo te kwenda bwebwe. Tuandikira na betu. No ntunara nange kwena Murkomen. Na kwithera kwina thina ya omba wa ng'ombe iko te Meru. Ende tukayewe tekia PS interior. Te sawa sawa. Na tumutharimire mantu yareko. Butharimo sana. Meru iko sawa sawa. Story cia kabati anga kabati gothi. No ntukararinga wangare kawira nara kana ate borona bwe. Nde thai tuite pole pole. Mumeru wende aye heshima. Te sawa sawa. Asante Mheshimiwa Speaker. Na congratulations His Excellency the Governor. Thank you very much. Thank you, thank you. Uliandiri enkiuga the clergy. The clergy, the bishops, we salute you. Itware thika keri impeachment ya ijiri na bishop inyingi wa kanisa ya IPCA aumira naja yatwarara kuromba na twatinda kuromba. Ari na arunga aringaringiro karui. Bishop inyingi ako wapi? Aya wapiri akwembo. Yes within tulikuwa na yeye hapa. Wabaere antu betu. Bishop wetu Salesius Mugambi. Na ambetere ambira Ayubu Meru enjarene chiaku. Ndamwera o Catholic. Ndamwato tena Kainya. Ambira aliena fadhakaberia na fadhakaberia rea. Ambira aliena fadhakaberia boye nkabwitira misa. Na twetana atwitira na ringaringero karwe. Na fadhakaberia wetawira bishop tugeri bwega na ngai amutharime. Ajumbe betu rungameni bwinthe. Botongeretwe ni chairman wenu bwana Ndikiri. Batwe twe mbunge Meru. Utonge tumbo bwira tubwira ngai yabo tharime na bwita erenjire mbegere. Thank you and God bless you. Thank you and God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Mundege rongama. Huyu ni seneta wa Embu jirani. Na yeye amesimama na sisi na akisema majirani wetu hawezi kufa tukiona kuna uongozi mbaya. Kwa hivyo hata wewe ile wakati unataka tukuja hata harambee moja tutakuleta. Nasikie wewe ni ndugu yetu. Asante. Kwenda ndugu wangu yetu bwana Cheregai Senator Nandi. Naringariwe karwe apigwe makofi bali yako. Na hata yeye mwambie wewe tutakuleta harambee moja na tutakuja wabunge na senator. Na kwa Cheregai mwambie tu tutaenda. Mukamati wa maguta no wale areko. Anaronga meneje. Neje. Ibwega Mheshimiwa Speaker ngai yako tharime na kuongere. Neje. Enda kabo. Thank you. Thank you. Bwana Kebori. Rongama Kebori ke vyanto ba ore wau. Ojo no mama uga akengwa. No ero ana turetere mbeca momba. Na ndengai Murungu na kuongere chiongere ngurukio tugite atia. Uturumanye no kwa augere ukengwa na nurorengerwa bere. Thank you and God bless you. Waziri tuko pamoja. Ke vyanto urungio wau. Aliyejira waziri ametupea support kubwa sana
na muona ni kijana nalingalingiro rwe ande anthiri nkiuga unyanko thiriani ntoithi nkeima umao hata yeye tulikuwa naye kwa msitu lakini ngoja mama ngoja akaria mama simama my sister sisi tunataka kuambia asante umechunga mzee hiyo wakati wote na najua mimi muda mrefu mimi na governor tumekuwa Nairobi mpaka nauliza governor na mama anasema nini anauliza speaker na wewe mama anasema nini kwa hivyo asante na Mungu akubariki governor you are my brother I have no ones mbiyo ka wathania mero to akwa support munene iguonganeri I wish your mother was here to see you being crowned as the governor. Thank you. And awange ambete area MP no geta mpro area MP wa area eje Mheshimiwa Rahim karibu ukaribushe Mheshimiwa. Asante. Mpigieni speaker wetu makofi. Wacha ni congratulate our governor. Itifaki zote zikiwa zimezingatiwa, nialike wajumbe wale wako hapa. Mheshimiwa Mweti kutoka South Imenti akuje akifuatiwa na Mheshimiwa Muthoni. Asante sana. Bwa mbere niko congratulate our new governor Bwana Mutuma na bwa kwenda kwera Mutuma. This war has been fought kandwa ejenero ini anto baba inge mono but oge consulta take charge of Meru County and deliver Meru County. Bwajaire MC beto 47 ba twere muitone abararwaga patigeria miaka ere tokinya 2027 vau MCA 47 bubarikane 2027 batitete ngugi bubwega. Thank you. Asante Mheshimiwa Muthoni. Thank you MP wa Imenti North Mheshimiwa Rahim. Gavana wetu okay. Gavana wetu Mutuma Ntwethinkia, congratulations, and your spouse, congratulations. Inkwanda kinyakojokia kanya gaka kamwanya mono. Congratulate MCAs beto nonto batwe tora barareja dere batwe twetare ba want ngogie nasi akarawe kwera push mwanka okona matunda ja imbiogo skuma MCAs beto ne ubarathithirie mwanka bande river resort siji nambere senator weto Kadhuri Moronge ibwaga mono amwana Mheshimiwa Mithika na bau bange bonthe barabara tutethetie kindu aeje na Meru bwinthe sifa ibabwe nonto ibabwe botometa tokinyara tokinyeta chiringaringirani rwe Mumeru wonthe are na magoro jawe. Asante sana, congratulations. Asante Mheshimiwa Toitumu. Okay, asante sana Mheshimiwa wa hili jimbo bunge.
Kwanza nataka kuwasalimu Wameru wote, hamjambo? Morugudomo ya. Okay, nataka kutoa risala zangu za pongezi kwa gavana wa hili gatuzi la Meru, na pia nilete risala za pongezi za dhati kutoka wanaigembe wote, hasa kwa ile hamri Mheshimiwa gavana umetoa, na ninafikiri watu wa eneo hilo wote la Nyambene leo watalala vyema kwa sababu leo wameonja power. Mheshimiwa gavana, mimi sina mengi. Nataka kusema kama vile kumesemwa, hii vita ilikuwa na watu wengi. Wana hewa, wana maji, watu wa vita ardhini na kila mtu. Tukuibwa MCAs hawa ni maumau, na maumau wa nini? Wa ukweli. Kwa kwenda kwa Mheshimiwa gavana, maumau ya korwa na waeta maumau yote wanja ora baba imunge. Bonde bananwe, leo umetupea security kule, pia naomba kwa hii supplementary budget ambayo itafanywa uone kuwa hata barabara kidogo ndio yale mangari yaweze kupita kukiwa na hatia na kuona kuwa kuna usalama. Kwa hivyo hiyo barabara za ndani upate kufungua. Kango thiria nkiwa atere Meru na arue kwora. Na arua Meru kumakari vare. Tesa sawa. Kwa unaotonende tokinya atuenge Mheshimiwa gavana. Wewe ni mtu wa maombi, tunakuombea hekima. Kato mwerethura na hekima yere Solomoni. Tesa sawa ya kuamua mamba. Na tokuwa Meru waeta muntu ya kuyana ichobiele yete kuageta ko inyandeo aita ya Meru yonde Meru miananie waeta muntu gora ichop. Asante Mheshimiwa Dan Kele. Asante sana Mheshimiwa Rahim, our governor and all protocols observed. Na Wameru wote hamjambo? Wameru oi! Wameru oi! Mimi langu ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nikimpongeza gavana wetu kwa hiyo nafasi, na nikimwambia namtakia kila laheri. Vile vile natoa shukrani zangu na pongezi kwa wabunge wa kaunti ya Meru kwa kazi nzuri ambao wamefanya ya kupambana na ufisadi na kubadilisha kaunti yetu ya Meru. Gavana, umeongea mambo mengi mazuri, lakini nataka tu nikukumbusha kitu moja. Wacha nimpe gavana story kidogo. Zendikei. Wacha nimpe gavana story kidogo. Gavana, umesema mambo mazuri, lakini kuna kitu moja naona kidogo imesaulika. Wakati wa Kereito alikuwa ametuwekea Miraa Fund katika budget yake. Kwa hivyo naomba hata wewe saa hii utuwekee Miraa Fund, ndio watu wetu wasisahili wamelemewa waweze kupata pale wanaweza kujisaidia nayo, na tupate hata pesa ya kufanya marketing ya miraa yetu. La pili, serikali iliyoko ilitenga miraa completely. Serikali iliyotangulia ambayo tumeondoa ilitenga miraa kabisa. Nina imani wewe serikali yako ya saa hii utapatia mumeo wa miraa kipaumbele, kwa sababu unajua ndio tegemeo letu kama watu wa Igembe. Hayo mengine ni kurudishia shukrani kwa ile amri umetoa kuhusu wale rangers ambao walikuwa wanatusaidia kule Igembe. Hiyo amri umetoa imetusaidia sana. Sisi tutaweza kupumzika, kwa sababu tunapigwa simu usiku saa 10, saa ngapi ng'ombe zimeenda. Saa hii sasa tukipigwa tukiambiwa ng'ombe zimeenda, tutakuwa tunakupigia tunakuambia rangers wako wapi. Mimi sina mengi ya kuongea, najua hawa watu wamelemewa na njaa. Antobabo antaba ikamwelene iba koneta kuroma nombi. Wacha nimalizie hapo nikisema Mungu abariki Meru, na wewe mtuma tuma Meru iwatane. Asante sana. Asante Mheshimiwa Kaile Mia.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Keberia ni madhao. Kevia ni madha. Aibuaga sana. Mimi ni kushukuru Mungu zaidi kwa sababu amesikia maombi. Nataka kupongeza His Excellency Isaac Mutuma Twaithinkia na Her Excellency the First Lady. Hata wewe pongezi kwa ile kazi umefanya nyumbani. All protocols observed. Karambu ntukweruare atena mantwa mainge tiga kogweruake. Kogwerua. Mama imbi. Sawa. Oni kogwerua nkera ndake kwa nonto Mr. Mutuma, His Excellency. Indake kwa kwenda mwera wati dhani ya Meru. Ashikanishe wa Meru wote. Sana hata wale watu uliombea. Wenyewe clergy wamefanya kazi mingi. Tumeomba na wao. Ndio mimi najua leo ni Mungu amefanya vile amefanya. His Excellency Mutuma Twaithinkia kuwa governor. Leo ni siku nzuri na nina furaha sana. Niko na furaha kwa sababu sasa tuko na peace, tuko na ngwatanero na mantwa mega ake kumaruare, tuko na Merwe Njero vile tumesema new dawn, na kweli leo ni new dawn. Ama muoni hivyo kuona mantwa mega ake rega. Najua tutaenda mbele. Mmesomewa kila kitu atafanya na mimi najua atafanya. Mutuma is a honorable man and is going to do the honorable thing. Thank you na mwadhani ya mudharime. Mungu aubariki. Asante. Ningependa kumuita Dr. Mutunga. Ameru muweni. Bwana Yesu asifiwe. Ngethie na bwa ntothukire buru. Ungethia ndi sasa iwe. Kama ikolone takama twakabua. Twina kama no mweru. Ende bitikiri mbari kithoiri. No ndo mantera yangi tukumenya bwe. Tiande muthoiri. Kwanza kabisa nataka kushukuru Wameru wote. Wameru mahali walipo wote. Kwa sababu ya maombi mazuri ambayo yametufikisha hapa leo, kutoka kwa viongozi wa kanisa, viongozi wa serikali, nyinyi nyote wananchi na viongozi wote. Number 2, nataka kushukuru viongozi wote waliofika hapa. All protocols observed. Kwa sababu ya kufika hapa leo na kushiriki katika hii sherehe kubwa ya kuapisha gavana wetu. La 3 na muhimu kabisa, nataka kuambia Gavana Twaithinkia, congratulations my brother. Leo angalia hao watu wote. Kwanza angalia hawa. Waangalie vizuri. Alafu urudi pande hii nyingine, angalia kuja Bwana Twaithinkia. Angalia hao watu wote kutoka huko kuenda round hivi. Amewaona? Si amewaona? Ile kitu mheshimiwa Gavana Twaithinkia ameona inaitwa goodwill. Kuna goodwill ya kutosha saa hii katika Meru yote. Hakuna yeyote hapa amekunja uso wake. Hakuna yeyote amekunja roho yake. Kila mtu ako roho safi hapa na tunataka sote kuendelea mbele. Bwana Governor, take advantage of the goodwill of the Meru people. Usiharibu hiyo maneno. Number 4, nataka kushukuru kikosi kile kilikuwa katika msitu ambaye ni MCA wetu. All the MCAs who have stood up to this day, wapigieni makofi tafadhali. Wamefanya kazi ya maana. Nakumbuka awamu ya kwanza walienda wakarundi, si ndio? Na wakasikia vibaya sana. Awamu ya pili wakaenda wakarundi. Awamu ya pili tukaitwa kutakatengenezwa kitengo cha viongozi kujaribu kuongea na governor na deputy governor na serikali ya county waweze kusuluhisha haya mambo. Haikuendelea hivyo. Na mheshimiwa Twaithinkia tulikaa na wewe mahali. Nikakwambia ndugu yangu usiendelee hapo utapotea. I want to thank you my brother for realizing that the Meru people
want to be with you and enjoying yourself with the Meru people. Alitoka huko akarudi kwa Meru na ndivyo wameshinda wakati huu. Jambo la mwisho ambalo nataka kusema ni hivi. Sisi tuko nyuma sana kama wa Meru. Hatuoni gavana wetu akiwa na magavana wengine wakingangania vitu kule kwa taifa. Hatuwaoni. Bwana Mheshimiwa Tedingia, kimbia. Hakuna wakati uko naye, kimbia kabisa. And the goodwill of the Meru County Assembly, hawa watu watakutengenezea sheria nzuri. Please make your plan proper and I'm sure they will support you to lead Meru to where you want. May God bless you, my brother. Asante, asante. Mpigieni makofi. Mheshimiwa John Paul. Okay, thank you very much. Ameru muweni renge. Ya, nataka kuchukua nafasi hii kumpa hongera Mheshimiwa Gavana wa jimbo letu la Meru, Mheshimiwa Mutuma Ntwethingia kwa kuchukua ushukani siku ya leo. Umeweza kumsikia yale ambayo ameweza kuyataja hapa na mkasikia ya kwamba ni kiongozi ambaye ameimarika na kiongozi ambaye anaelewa ile kazi ambayo anaenda kuifanya. Mheshimiwa Governor, sisi kama viongozi wa Meru hapa tuko tayari kuungana na wewe kuhakikisha ya kwamba Meru hii imeweza kusimama na wananchi wameweza kusaidika kimaendeleo. Sababu wao wananchi wakati ambapo wanatupatia kazi wakiwa wanajua sisi tunaenda kuwasaidia. Na Bwana Gavana, kama vile ambavyo umeweza kunena hapa, umeweza kuwapa hawa wananchi leo mwanga ya kwamba hapo mbele kuko sawa. Na mimi nakujua Bwana Gavana, sababu umetoka pale Igembe Kusini, nimekujua kwa muda mrefu na najua kile ambacho unaweza kukifanya. Kwa hivyo Meru hii kaweze kuikomboa, wananchi wakaweze kuifaidika kwa maendeleo. Na nikwambie hivi Bwana Gavana, hawa wabunge wako wa county waliweza kusimama na wewe sababu waliona hii county wakati huo haikuwa inaenda vyema. Na wakati huu wako nyuma yako kuhakikisha ya kwamba Wameru wameweza kukombolewa. Na kama vile ambavyo wameweza kusimama nawe, pia nawe Bwana Gavana usiwaachilie nyuma. Wengi waliwadharau, wengi waliona ni kama hawawezi kufanya kazi. Hawa MCS ni wabunge ambao tunajua wanaweza kufanya kazi kama tu wamepewa nafasi. Hawa wabunge wako uweza kusimama na wao na najua wataweza kusaidia hii Meru. Sababu kile ambacho tunataka katika Meru hii ni Meru iweze kusaidika, Meru iweze kupata maendeleo na wananchi waweze kufurahia. Mambo ya afya umeweza kuyanena hapa. Najua kuna mipango mingi ambayo uko nayo kuhakikisha afya imeweza kuimarika katika Meru hii. Na hao wananchi wanakutegemea ili ukaweze kuimarisha hiyo sekta. Na kwa hivyo nyinyi wananchi tunawashukuru sana sababu mnasimama na huyu Gavana. Na tunawashukuru sana na Bwana Gavana Mutuma, endelea kushikanisha Meru. Asante sana. Asante. Ningependa kumuita Mheshimiwa Rindikiri akuje azungumze. Asanti. Mutongoria imagana igoro kwa ngainia roya kwangana ne kwado anurane rona de ngaya kameuro na gaitererio maguta ocio Nadwena mwa mule negainia Rogamirion bele ado mamenyene Mulathi Meru otongo Linga ni mwathani mbeto wa Meru. Asanti. Kwanza nataka kushwa shukrani kwa gavana wetu. Safari tulianza kitambo. Mwenyezi Mungu ameturudishia maombi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza nataka kukushukuru. Na nikwambie vile umeongea hapa leo. Umeongea na ukaonyesha
wewe ni kiongozi ambaye ataleta manufaa katika ngatuzi letu. Anto bamero bokuwa loi ipogo tekere mutuma gaitangoge aya inua mutuma inua namna hiyo. Mimi nataka niwapongeze ma MCA wetu, asanteni sana, soldiers of goodwill. Nanchokerie members ba kwa parliament aronga meni kaire members of parliament dinga ni anta sheje mpe Mheshimiwa Kerema ako na mgonjwa, bwana governor, ndio kwa sababu ya kuweza kukufika, lakini wacha nikushukuru na nishukuru mahakama. Thank you Justice Kimani kwa kuja hapa. Vile vile tuko na wageni kutoka jirani hapa, Laikipia, my neighbor na pia Mudegi. Mimi nataka niseme hivi ndugu zangu, tunataka umoja. Kweli ama si kweli? Mnataka tukuatanile? Mnataka tuwe na unity katika Meru? Aya, mimi kama mnataka tuwe na unity Meru, sasa gavana Twithinkia tunampatia hilo jukumu kuleta viongozi wote pamoja. Atafanya namna hiyo? Mnataka afanye namna hiyo? Mnataka tushikilie hapa akiwa mbele? Mimi nataka kukuhakikishia hatuwezi kuwa na maendeleo kama tuko na umoja. Na hiyo ndio shida ambayo tulikuwa naye. Mimi wacha niwaambie watu wa Meru, kama kuna mtu alikuwa achinjwa asubuhi ni mimi hapa, kwa sababu mimi ndio mjumbe aliyekuwa gavana. Alafu huyu kijana anaitwa Patrick, sisi tulikuwa tumewekelewa slaughterhouse, lakini Mungu ni nani? Sisi tumefika leo. Sasa gavana, mimi kwa sababu nilikuwa nimepelekwa slaughterhouse, tafadhali naomba unitoe slaughterhouse. Umetoa nitoe slaughterhouse. Mimi nilikuwa na organize mambo mengi na wabunge wamefanya kazi mzuri. Bwana Mporo Wabori asante sana, Bwana Dr. Mweti asante sana, Bwana Kere asante sana, Bwana Taitumu asante sana, Bwana John Paul Vice Chair wetu asante sana, Dr. Mutunga asante sana, Elizabeth Kairemi asante sana, Manda Mudhomi asante sana. Nyinyi ni jeshi ya kutosha. Na baadhi tuwatandelea tulishikana na wabunge wa county assembly, tukasema tutatembea pamoja, na sisi tuko tayari kutembea na gavana wetu. Mtatunga mkono ndugu zangu? Mtatunga mkono? Hebu nione kama mtaunga wabunge wetu mkono. Asante sana. Tuliambiwa tutachinjwa, lakini Mungu ni nani? Mporo uliambiwa utachinjwa, Mungu ni nani? Dr. Mweti uliambiwa utachinjwa, Mungu ni nani? Kwa hivyo sote tuko hapa. Letu ni kuwasema people of goodwill, Meru tunasonga mbele na turudi nyuma. Asanteni sana. Kwa huyu kijana, huyu askari wetu ambaye alikuwa transferred, my friend, watch this spirit. By the end of tomorrow, you'll be back to a comfortable place. I can assure you. Hiyo ndio kazi yangu. Hiyo utarudi hapa. Na mshua Bwana Ambrose Andongo wako hapa. Hello, County Commander of Police, please take note. Asante sana. Thank you very much. Asante. Asante mheshimiwa. Sasa tumpigieni makofi. Wacha nimualike Mpuru anakuja. Mpuru ni wa mwisho. Wacha nimualike waziri wa zamani wetu Mheshimiwa Mithika Linturi. Na waziri akiwa anakuja, nataka kumtambua Linda Kiome, asimame a wave. Alisaidia legal team. Wave tu kutoka hapo. Asante. Okay. Asante sana wananchi watukufu, kwa heshima kuu, wacha nipongeze gavana wetu Mheshimiwa Twithinkia na First Lady, na niseme ya kwamba pongezi, na nikuahidi ya kwamba sisi tutafanya vile vyovyote itawezekana tuweze kukupea support uweze kupeleka Meru mbele. Na niseme ya kwamba mtu akiwekelewa kesi
saa ingine ni mzuri kujitetea. Nimesikia mtu mwingine alikuwa akisema ya kwamba vile tumefanya nini hapa na pale. Mimi nataka kusema ya kwamba ni kwa nini huwa nashirikiana vyema na viongozi wale wengine wote, hasa county assembly yetu, ile imefanya kazi ya muhimu na ya maana. Ni sababu ya kwamba gari ya ama kazi ya kupeleka Meru mbele ilipata dereva ambaye alikuwa karibu aianguze Nithi. Na sababu ilifika kiasi hiyo, wabunge walipoanza maneno hayo tukasema tutasimama pamoja. Nataka kuwaambia asanteni. Dereva yule alikuwa ameshikilia speaker. Ulipokutana na yule dereva bandala, huyo mmoja careless, bandala kuanguza Meru katika Nithi, ulipita na yeye. Sasa ni yeye amesema Meru sasa inaenda kwenda mbele. Bwana asifiwe. Kwa hivyo hatuna mengi ya kusema. Sisi, Mheshimiwa, umesema tutoke Nairobi, tukuje tufanye kazi Meru na tuonekane na tuendelee na kazi. We will come back to Meru because Meru is where we belong and Meru is our business and now Meru is more peaceful and I believe going forward Meru itakuwa better kuliko vile imekuwa. Si ndio watu wetu? Kwa hiyo tayari mutuma tuma support ya tuendelee mbele boya na tokariete kichanji Mheshimiwa, ili sisi sote kaunti itulie, sababu hatutaki kusikia kelele. Aibu ilikuwa imezindi mpaka tukanjishinda kujua kama sisi ni Wameru. Kani antobeto ipoe kanga ya budharime. Asante, mpigeni makofi. Wacha nimualike gavana wa zamani Mheshimiwa Kiraito Muronge. King'ang'i mwenyewe. Okay, asanteni sana. His Excellency, the Governor of Meru, Mheshimiwa Reverend Mutuma Ntwithinkia, the Honorable Justice Kimani, viongozi wote wa Meru na Antobeta wa Meru mugeni. Bwana asifiwe. Akadhani mbona nketherie guru. Bwana asifiwe. Pande yule mwingine Bwana asifiwe. Ande wewe King'ang'i yakwire. Akereire rujine. But King'ang'i kirioku. Ate kirioku. Asanteni sana. Leo nimekuja hapa kama raia mwema wa Meru. I've come here as a loyal citizen of Meru. And I've come to pledge my loyalty to the new governor of Meru. I've come to give my support and congratulations to the new governor of Meru. You Reverend, mnamjua sana, si ndio? Reverend is a servant of God and a true son of Meru. Si ndio? He is a humble man, mtu mwenye roho safi, and he means well for Meru County. That is why we are supporting him. There are a lot of frustrated hopes and dreams of Meru. We wanted to make Meru great, lakini ikazama, ikaingia kwa matope. Sasa tumekuja kuokolewa na mtu wa Mungu. Reverend Mutuma Ntwithinkia.
na ameanza tayari. Si umesikia amesema atainua Meru Youth Service, vijana wapate kazi. Mutuma apigwe makofi. Si umesikia atapambana na wezi wa ng'ombe. Kutoka saa hii gari ipelekwe huko Igembe. Ile Munya na mimi tulikuwa tumeweka huko, ikatoro ikarundishwa. Mutuma anajua shinda zetu na anajua atatatua zote. Nande totena kagita kaingi wanta wure kwena sio maragara. Ntabwire kwena drama queen. But sasa hata nyinyi mkiongozwa na hawa Maumau, hiyo hawa watu wa Speaker Ayubu Bundi na kamutuka kange kaukamata maguta kamoyo na wajumbe wetu wakiongozwa na Lindikiri, hao wametuokoa. Na yangu ni kusema shukurani. Kama si wao, mimi singerudi Meru. Ya kibiri nkabwiro nani. Now, huyo mama tute kwalia manto ya mono na arua, lakini ako na njina mpya. Kuna yule mtu alizaliwa Jumatatu, akabatizwa Jumanne, akawana Jumatano, ndio akagonjeka Alhamisi, akakufa Ijumaa, akazikwa Jumamosi. Eta wate sasa sio Maragara, amekuwa Simon Makonde. Tunakuwa na Simon Makonde wa Meru. Na ande turaugire tute kwenda drama, tute kwenda Simon Makonde. Tunataka maendeleo Meru, sidio? Na walikuwa wamechafua siasa ya Meru sana. Meru and very very dirty politics. Siasa ya matusi, siasa cha kumena Ntubangi. Are we together? Hata watu ambao wako hai kama mimi nikauawa. You know, my friend, kinyoshi ndo waikumie muno mwathani aleo. Hata ukishindana usiwe na kivuli, sidio? Yes, because they say a pride count before a fall, sidio? Kwa kila nkoromba ntubetu nitunyie. Na mimi sasa nilienda kusoma, now I'm the chief happiness officer. Mama asiwe na wasiwasi, nitamuonyesha bila atafurahi akiwa nyumbani. Sidio? Nataka kuomba kitu kimoja tu. Yentoke mwake. Bukiuga bukwenda ngavana aikia anene ba Meru bonde Nairobi kwa munene kwa State House. Sidio? Na wakindiki akariri kono maendeleo ya Meru. Sidio? Mimi nataka kuomba kwa sababu hata mimi ni mzee kidogo, najua njia ya kwenda huko. Wakienda huko wanikumbuke nikiwa nyumbani, tuende na wao. Nebo gwetekeria tweta tongeria ba Meru kwa William Ruto, wanasema tuende wainue mkono tuone. Na hivyo kwa natoa kinyano, nyato mushokeria nkatho nontu bakonene ya mwana wetu Kindiki for the first time. Tuena deputy president Mount Kenya East. Wanasema tumrudishie asante.
Sasa hiyo mambo tutafanya na tuidhinchao tupange twende. Mwisho kabisa, Meru tutuna dhina na dhina ni huyu huita kibiri, kwa sababu uninge tuweka ngavana twali na Mpuru ango atambaru, sidio? Twali tampuru, twali tamunya. Alafu tukulitamunya Mpuru vetava watana munya na wavandita ande bakundita siliwalitembea hapa wakisema ngavana ni mama makishika matiti mambo na ande Mpuru achoka itakirimena kaire ona kurai na makosa achoka akiuga uteri alireo nyontuni ragi na ande noraririo mukoriku na ande janda koromba you relax nataka tuombe Mpuru kana kage tukacharo na gikeno ni Meru yonthe Mpuru gaita kirimene kairi. Bwana asifiwe. Nataka kukuomba Mpuru ule kiroria kia Meru no tonale tronia ne toniwo ugwitithia no kene kangavana ndenda wijayo thalimentu ithingia no kuja simama huyu kanga Mpuru wako thalimu mugwitikia Mpuru athalimentu ithingia wanasema afanye hivyo inu mkono tuone. Sasa my friend, huyu akakamatiro kibiri, sidio? Na turenda Mpuru huyu aturo mata na ukagweta mantu ya mai yawe. Hiyo ndio ningetaka sema. Mungu awabariki sana na ndiye Mpuru fanya kazi yako. Haya. Sasa yangu ni kidogo nimepewa na mzee ambaye tunapenda katika Meru community. Eti ya kwamba Mpuru mtu wa Burundi alimtoa Munya, akamweka Kireito, akamtoa, akamweka Kawira Mwangaza, akamtoa. Na wasaizi nimeleta kijana mpendwa rafiki yetu namba moja Bwana Mutuma. Na ndenda kuwa mbaeletie kirima Kanyambene na kirimara oito kenikiro ntiti akire marengi nduta Mutuma baba ito mwathani ndawa Mutuma nongote mvi ndawa Mutuma na karie Meru ndawa Mutuma na karie are ndawa Mutuma na karie Nthaka ndawa Mutuma na karie akuru ndawa Mutuma na tuwetu ndawa Mutuma na karie abantu bonthe ndawa Mutuma na ukeria Meru weni amen. Dingereni mwathani mpi ndirendona ngai toyu ndirendona onge ndirendona ngai toyu huaga na ageka amen. Unyankwera bondarire mtoto na mieri ele ndamwera kwevya ngabana ambera nte kwenda Mpuru ando vya mama ndamwera kawe ambera ntia na mambe tekiremene ndegu makiremene ndamwera ngabana Elwa ero kerere ambere Mpuru obwe gloria ngwanga bana. Nanda wante moruta nantio merio muringevya mwanga 2027 ya okeria ntobetome. Na kwa kwenko modharima nangwikia mata nanko mwaka mata kirevyo para ba mona Yesu muringira mba Kristo. Thank you so much ngabana. Okay, asante sana Rahim. We apologize. Hakuna, asante. Mpigie Kingangi makofi. Wacha nielike Deputy Governor
kutoka Laikipia, rafiki ya gavana wetu Mheshimiwa Kamuri akuja azungumze kidogo, lakini hayuko grupu yenu sasa. Ando Amero mugeni kaere. Asanti. Your Excellency the Governor Meru County, Reverend Isaac Mutuma, viongozi wote wa Meru, nikianza na mheshimiwa the speaker. Mimi kwa majina naitwa Ruben Kamore as a deputy governor wa Laikipia na pia kinara wa deputy governors wote Kenya. Sasa mimi leo niko na furaha. Leo mmoja wangu amevuka daraja. Sasa yeye ndio governor wa Meru. Dr. Muthomi amesema vizuri. The law is very clear. Ati leo hatu uende kwa katiba gani? Governor wa Meru ni? Ati governor wa Meru ni nani? Mimi kama kiongozi wake nimefanya kazi naye kwa karibu. Mutuma ni jamaa ambaye amekuwa mtulivu, heshima zaidi, lakini ya maana zaidi ni kiongozi ambaye alikuwa anafanya na kila mtu. Hata kama sisi kama deputy governors alikuwa anafanya na sisi wote. Pia kutetea devolution. Na nikisema kutetea devolution, wakati watu wanaenanga kwa uchaguzi inakuanga pair, unachagua governor na deputy. Lakini sasa hapa ikakuwa Meru tunafanya tu governor lakini hakuna deputy. Tunasema never again. Kama ni deputy governor lazima aheshimiwe. Lazima apate heshima yake, aweze kuongoza watu wake, kwa sababu akifanya hivyo maendeleo itapatikana. Uongozi mzuri itapatikana. Moving forward, mimi kama deputy governor na chair, mimi ile tu kitu nasema ni moja tu. Watu wa Meru, Mutuma kiongozi mzuri yako hapa. Maendeleo itapatikana. Nilikuwa nasikiza hiyo speech nikaona leo kabisa ni ukombozi wa Meru. Kutoka leo nasikia healthcare imepangwa. Nasikia vijana wamepangwa. Nasikia hata huko maneno ya rage, maneno ya security imepangwa. Asante governor. We appreciate you. We love you because of the good work you aspire to do. Watu wengine na heshima zaidi. Kama tunataka kutetea devolution, county assembly wakiongozwa na speaker. Thank you so much for the job well done. Mumesimama kidete kutetea devolution, mumesimama kidete kusimamia uongozi mzuri. Sisi tunasema asante kwenyu, na even moving forward, hata ule deputy governor atakuja Meru County, wacha apate budget yake, wacha apate heshima yake, wacha kiongozi huyu aheshimike, na ataheshimika kwa ule uongozi ambao ile goodwill amepata kwa hawa viongozi, ile goodwill ambayo amepata kwa heshimiwa hawa, na ile goodwill ambayo amepata hata kwa bishops and everyone. Mimi watu wa Meru nimewapenda. Kama hivi ndio, hii ndio Maumau, hii ndio Maumau original kabisa. Watu kusimama pamoja, kusema hii ndio uongozi ambao nataka, na mimi naona hata kama hapa jirani, naona tumesoma mengi. True leadership, unity, and love for each other, so that Meru will never be the same again, and Meru County will be a great nation and a great county for all of you. Mimi nasema asanti, na nikirudi na Laikipia nitasema nimeona vile huko maneno iko, niwasalimie, na pia mkuje huko mtembee maneno ya tourism, tumejipanga mzuri zaidi. God bless you all. Watu wa viongozi wote wa Meru tumesema asanti, nikianza na rafiki yangu pale hivyo Poriambori na jirani wangu siwezi kumsahau, asanti. Nikimalizia niseme your speaker, your senator Kadhuri Murungi, ile kazi ambayo amepanga huko Senate ni mzuri sana. Kuna Senate bill ambaye ndio amespearhead na ameipanga mzuri sana. At moving forward, maneno ya allocation ya budget ya deputy governors, maneno ya kazi ya deputy governors, hiyo kiti itaheshimika vizuri, kwa sababu tukienda kwa uchaguzi, it is well protected in the constitution, iweze kufanya kazi mzuri. Senator, as you proceed with that bill, tunakuheshimu, continue with the good work. Asanteni sana watu wa Meru. Asante. Asante, mpigieni makofi. Wacha ni recognize wale wazee wale walikuwa wako zamani, deputy governors wale wa zamani, tafadhali. Nimeona Titus Ntochio hapa, mpigieni makofi.
Nimeona Mheshimiwa Raphael Muriongi alikuwa hapa, ndio huyu alikuwa deputy governor wa Mheshimiwa Munya. Can I ask all the states wale wako kwa viti za serikali commissions na hiyo, Mheshimiwa Ntoirwaki, Mheshimiwa Felicity, Mheshimiwa Kaberia, Mheshimiwa CK, Mheshimiwa Beatrice, Mheshimiwa Kajuju, Nzioka, Mudhoka, Mheshimiwa Mudhoka pale, kuna wengine yote amebaki. But we have recognized all. Wacha nimuelike ule alipigana kabisa na Mheshimiwa Kiraito amesema, wacha nimuite Generali Mpuru Abori. Haya, huyo ni mkora, twavingia kamata huyo. Asanti wa Meru wenzangu, kwanza kabla sijaendelea, nataka mtoe kofia na msimame kwa sababu ya kijana yetu sniper ako moshari na anjasikwa. Sniper ako moshari na anjasikwa, na mwingine anaitwa Kimathi ambaye aliuawa anjasikwa. Enamieni metwe ote ikwa, enamieni metwe naito komano wa oraire, enamieni metwe Mwathani veke antwa veru. Weni amen. Thank you. Haya, yangu ni kindogo sana, ni kusema asanti kwa serikali tukufu. Nimeona saizi kwa mtandao ya kwamba kuna watu wameenda kotini kupeleka Ruto kotini na Kithure Kindiki kwa sababu ya kusapoti ndugu yetu. Twasema kwamba wakinjaribu hiyo kitu, Mumero akarotema dati hatutaki kujua. Tunataka kujua ya kwamba ile kazi imefanyika na serikali. Tunaunga mkono na Romo na huyu ndugu yetu. Yangu ni kidogo. Huyu ndugu yetu ambaye ni gavana Mporo Mtwabori amesema kwamba apigani vita tena, huu ni wakati wa kuinua Meru. Na huyu gavana wetu huyu, kama viongozi na viongozi wa Meru, ndenda kuwa ntobo mwake wonde Mporo Mtwabori na Vaitumu na Kele na John Po na Lendikiri na Motunga na Kirema na Raim na Dr. Mweti na Lentore na Vaitumu na ndenda kuwa na Mama County na Kiraito Muronge baba wetu wa county na Ndorove Batwe Lindas. Tusingilie mpango ya county ya Meru. Ibo kwanda bou turenda ntwevingewe kanya athure masisi bawe, memdi bawe, masio bawe, administrator bawe, baraka lutana bongwe. Ibo kwanda bou turenda kwela Bwana Mutuma usingiliwe na mtu yoyote. Sisi viongozi tuko na viti zetu. Mutuma saa hizi Mungu amebariki, amepata kiti yake. Waza asimame na watu yake, aweke ofisi yake, aitengeze. Tokweleanwa temunto roga ikwa aikwe Mporo achela kwa dokumenta wikeri ala wewe etoka iye, hakuna kitu kama hiyo. Mutuma to kwa rodha bokwanda boloi bomwarodha aduranto bawe ibana wa marodha kamkono to kwa rodha obange anto baku na raimu nto bo mona noemia wakaontereko na town yeni ewe ibonto wa katezura kwenwe anto beto anto marete na kitu kirioko wafikere bwaga ngoja kidogo
muthikire bwega etikete itotheri muthikire babwe etikete na maro na ociomia MCAs betu ba Meru County thenera barete itibele konda bwelenka kinyaka beterori nyako thomithia mwana ithina kankwera ntwethingia ntu unkumo obisi tafadhali mbere okundia mporo chai kana karai tethia tubambere ba bukana boloi na nkethiri yankwera kuwa batu yankwera kuwa thirikari ke akwetha na tutetherie sisi wa Meru ambale kidhori sisi wa Meru ile kitu imefanyika kwa serikali ni nzuri eti ya kwamba 1960s aliyekuwa rais wa nchi yetu ya Kenya alikuwa Mkikuyu Kenyatta, alafu baadaye na mzee anaitwa Mwai Kibaki Kikuyu, baadaye ikaenda na Moi Kalenjin, baadaye ikaenda Kibaki Kikuyu, baadaye ikaenda na Uhuru Kikuyu, baadaye ikapewa Gachagua Kikuyu, na saisi mtoto Mkalenjin ambaye ni William Samoei Ruto amegusha wa Meru, amepatia naibu wa rais. Amen. Poka kina mana ne kwendana. Tema lo twato kila kina mana ne kwendana. Na wonde nene kama ya peo. Nderuwa tuungane pamo. Ebana bakwa tonge mutima mkono. Tunge mkono mutima mkono. Na kwa ntweto ndawa mwathani ndabo tharime mwathani nabo karie mwathani nabo murekere. Na nimesema kwamba sisi wa Meru tutaki vita. Ni kweli rongo? Hatutaki vita, tutaka tuungane tuwe kitu kimoja. Na serikali ni moja ambaye iko hapa na Mutuma. Kana kuronge ngabana ni nani? Hebu weka mkono ngabana ni baba. Moto wa Mutuma moto waraimu moto wa wajumbe moto setani anainuka akaangalia akaona Mutuma akatoroka huyo. Asante sana. Asante wananchi na hivyo mno na chama gapeo kitete kida Meru dho kaweka mkono ibuka harambe no peo harambe kinyako wako hii kinyako wange weka mkono no peo na muingia kwa chama my friend. Asante mpigeni mpuru wa Your Excellency, the newly minted governor of Meru County, Honorable Isaac Mutuma, iba eleke 47 MCA baba tukwania, iba eli MP baba eli viongozi bieto ba kreito Captain Lentore, ba eli Bishop Lawi Madibo ne answer Meru in Antamba Chome career. I want to say thank you very much for a fight well fought and for a victory really well won. Let me say this. Mutuma, there is time for everything. There was time to fight. I think we have won it. Now it is time to lead. Please lead this county. Lead us. Antwa Meru miaka ilia nusu baina Nyonta baina Mpara. Antwa Meru baina Araka maendeleo. Lead us to the prosperity we have been yearning for. Tuikie kananira tuwa Neo Meru. Because Meru is a big county. Meru is a beautiful county. Meru is a rich county. Mutuma tuongoze na bato on behalf of the national government. Okudho anere turia mnene atakona turia. Aliena macho ambiwi nini? Mutuma, as people work for the national government, we are going to work with you to support you so that we recover the lost ground. But also these 2.5 years which are remaining, we make sure that we bring development, we bring happiness, we bring prosperity to our people. Thank you. Asante, mpigeni makofi. Wacha nimalizie kidogo. Tafadhali wacha mnisikie. Niongee. Kajuju ataongea. Sawa?
Kwanza wacha nipongeze gavana wetu Mutuma Ntoithingia kwa kupata hii kiti leo, na tumeambiwa, mheshimiwa, umeambiwa kwamba you have all the goodwill of the Meru people. Na nishukuru kwanza, hata kabla tushukuru wengine, nishukuru County Assembly wakiwa wameongozwa na speaker wao na 47 hawa, wapigieni makofi hawa MCAs. Hatungekuwa pali tuko leo kama sio hawa MCAs vile wamekaa. So ningeomba mheshimiwa governor, kitu ya kwanza ukiingia ward fund ya hawa MCAs, ward fund uifanye, hiyo ni kitu ya kwanza. Hiyo ikifanywa, mheshimiwa governor, umesema MYS utairudisha tena. Ningeomba bwana governor uondoe ile kesi against the Catholic Church pale Igoji. Hiyo kesi tafadhali uondoe against the Catholic Church. Hapo ndio ningekuomba ya pili. Ya tatu, nataka kukuhakikishia Your Excellency the Governor, sisi kama MPs tuko tayari kukuunga mkono. Mahali yoyote unataka tuende, tutaenda na wewe. Tuite mkutano tukiwa na hawa MCAs wetu, na wale walipotea tutajaribu kuangalia vile tunaweza kuwaleta. Hatutaki vita katikati yetu. Hiyo ndio ningeomba. Ya mwisho, nishukuru mawakili wetu wakiwa wameongozwa na Dr. Muthomi Ntiankulu. Wakati alisema impeachment ile ilianguka, ilikataa kupita, alisema huyu mtu hasting, she will still sting you. Manake atakuuma hata ukimwachilia. Lakini mara hii tumemuuma tayari, mambo yake imeisha. So ningeomba my sister Kawera Mwangaza awachane na maneno ya koti, aende nyumbani apumzike. Alikuwako, alipatiwa nafasi, sasa apumzike, awachilie Mutuma Ntoithingia aoneshe kazi vile inafanywa. Si ndio? Hiyo ni sawa? Wangapi wanasema apumzike? Na pia former governor Kiraito amesema atamuingiza kwa Happiness Academy, amfundishe happiness inakuanga nini. Tunakushukuru former Governor King'ang'i kwa hiyo maneno. Sitaki kuongea zaidi ya hiyo. Nataka kumuita Deputy Speaker. Haya, kuja tu usalimiane. Inaonekana umepanga hapa. Asante sana. His Excellency, our Governor, Isaac Mutuma Ntoithingia, all the members of parliament present, viongozi wote wale wako hapa, na Meru nchamba chieto, nkadha chieto chia Meru. Bwana Yesu asifiwe. It is a new beginning. It is a new beginning for Meru. Toriwa kanyereka chiothe chia Meru, tuwe tayari kuota mwana wetu. Tuwe tayari ukaria ndaketu. Votongoretwe no. Na abwe toritere mwana wetu to Meru ngoge noe kajuju ate au kajuju areko kenda tuchoka pale. Asanteni sana, Mungu abariki. Asante. Mheshimiwa naibu Deputy Speaker wetu, sawa? Karibu Mheshimiwa Kadhuri. Aya, antobeto ba Meru, Bwana Yesu asifiwe. Ibo gweretio narua? Ibo gweretio kweli? Ambo na mkono juu kama umefurahi nyote, mkono juu. Iboega no ntoba utwakinya narua. Inkomenya ethare gwetaita. Lakini the next 3 minutes tokare chango geje na mboiboega no ntoba kuija. Mbere manto jaire
twina muchoreo kwaja imbigire kwina husband wa our friend Tabitha Mutinda munene getire ba Mondigi atogwete mbaru 2022 na ni mchezaji wangu wa kutegemea pale Senate. Ibo kuondoka hivi Mondigi? Ibo kuondoka hivi Mondigi? Haya, karibu ndugu yangu. Gavana wa Meru, Bwana Spika, mkubwa wangu, pia MPs wa Meru, MCS na wasee wote wa Meru, pia naona Linturi na pia mzee wetu pale former cabinet secretary ambaye amujambo na watu wa Meru amujambo. Muriega, mimi ni senator wa Embu County, huwa naitwa Alexander Amunyi Mondigi. Yangu ni machache watu wa Meru. Yangu ni kwa governor wa Meru. Ni machache nataka nikuambie na kuomba, imembakia kipindi ya miaka 2. Yangu nataka uwe kama Solomoni. Na kuomba ufanye kazi na kanisa na makanisa yote. Na pia ufanye kazi na MCA wote. Na ufanye kazi na MP wote wa Meru. Na pia na leaders wote wa Meru. Kwa sababu agenda yetu sisi tumechaguliwa, agenda yetu ni kidogo sana. Agenda yetu mnataka kujua ni gani sisi mnapiga kura. Agenda yetu ni mambo ya kilimo, mambo ya maji ya agriculture, mambo ya pia ya barabara, mambo ya afya na mambo ya elimu. Mwananchi hataki mambo mingi na kupatiwa heshima kwa sababu nyinyi ni wakubwa wetu. Hiyo mambo yote gavana ukifanya, nataka nikuambie utaendelea vizuri. Ya pili, nataka kushukuru ile Senate ni hapa house, Senator 67 na pia speaker na deputy wa speaker na clerk na secretariat pale, ile kazi wamefanya. Mara ya kwanza watu wa Meru, leaders wa Meru na MCA walikuja safari ya kwanza, sisi tukasemea Kawira. Akakuja safari ya pili, tukasemezana, tukamwambia ende uongoe na makanisa na leaders wa Meru. Lakini mara ya mwisho, wakati walikuja na kivumbi, walikuja na nguvu, ambaye ile nguvu ni kama mulikuwa na maombi wote, na sasa tukaona tumutimue. Nataka nimwambie, hata kwenda kotini haiwezi kusaidia, kwa sababu sheria inasema senator wote wakiimpeach governor kwa kipindi ya miaka 10, hata kiti ya Catherine Dip mtu hawezi kusimama. Na nataka nimwambie, hiyo ni funzo ya kuwa magavana na deputy governor katika county 47 mpaka waheshimu pesa ya mwananchi. Na macho ya mwananchi ni MCA na kuleta Senate. Senator akuangi na pesa. Kama kuna mtu anayesimike ni senator, na asua senator wenu ambaye ni mkubwa wetu. Ya mwisho, mambo ya serikali. Governor katika Kenya, sisi senators, MCA, MPs, hatuna rais wetu na profesa deputy wake kumpata si kitu ya rais. Lakini katika county wale watu wanaongeanga nao watu kila siku ni watu wawili, ni county commissioner na huyo ingine ni governor. Na kuomba governor ambaye umeshikalia kiti ya leo, uungane na leaders wote wa Meru, MCA na MP, ndio mweze kueta katika Meru, na pia na deputy wake Abraham Kindiki Kithure. Hiyo ya mwisho, tunashukuru rais wa Kenya kwa sababu kwa miaka 60 aliona vizuri Mount Kenya East, Embu, Tharaka Nithi na Meru. Agenda yetu ni maji ya irrigation, ni mambo ya barabara, mambo ya kilimo, mambo ya murasho kumugoka. Ndio akatupatia yeye, na nataka ni muombe tushikane pamoja, tuombe Mungu ndio tuweze kwenda mbele. Ya mwisho, nataka tuungane pamoja, nyinyi MP wa National Government, muungane pamoja. Tunataka tuwe na dual carriage road kutoka Makutano kukunja Embu, kukunja Tharaka Nithi na kukunja Meru, kilomita 109. Asante, mbarikiwe sana, tuko pamoja watu wa Meru. Asante.
Aya, makofi kwa Bwana Mondigi. Leo twina Nchambeje Meru. Nchambeje etagwo Munene. Munene agurite nominated senator wetagwo Tabitha Mutinda wa Munene. Na natutethetie muno Senate kile impeachment uchonthe MCAs wanajua Tabitha Mutinda. Kwa hivyo huyu ndiye bwanake, huyu ndiye ako nyuma ya huyo mama Tabitha. Kasalimiana. Antu ba Meru mugeni o taubwerwa Senator Kadhuri mbetagwo Munene ini mukuru wa Senator Tabitha kambuge ntemu siasa muno ende inthingata siasa na governor umbetekerie I ride on the protocol na mbuge ibwega muno nuntu inyeku na wendo bwaku bwa Meru itobwene ke MPs betu Murungu hapo dharime ndoa hiyo kumerwa na iko dhira bwega jokieni manto eu dhaiji itwitere Ameru Ngoge na bodharimwe member of the county assembly mbuge ibwega mkinyabwe itorongamite na abura tumbite buru kingoge we njega boita na tuge tokethwo twenyumenu ke manto jau jonde boka banga kogeta barikiweni sana na ibwega muno jokieni nkethiche Tabitha no wontumite ibwega muno. Aya, atokorekia reu aratwakinya reu ndenda tweke mkono tukaribisha waziri wetu wa Roje kijana yetu chipukizi ndiye aweze kutusalimia na yeye atoe risala zake za pongezi kwa gavana wetu mpya. Karibu waziri. Asante. His Excellency the Governor, Super Senator wenzetu, hapa tuko na waheshimiwa, tuko na baba yetu Linturi, tuko na Kiraitu, tuko na MCAs. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikiangalia hapa naona vijana ni wengi. Gen Z. Leo tumekuja kushukuru kwanza, na mimi yangu ni machache. Naona wamezungumza mengi na wamechoka. Bwana Governor, hawa vijana wako hapa hawana kazi. Hawa vijana wako hapa wako njaa. Hawa vijana wako hapa wanakutazama uwasaidie kuinua uchumi wao. Si ni kweli? Mimi ni mmoja wenyu. Shida zenyu nazielewa. Na nisipowazungumzia nani atawazungumzia? Gavana, ukipanga serikali yako tafadhali ukumbuke nani? Ukumbuke nani? Na mimi najua vijana wametembea na wewe, wamekuwa mikutano yako mingi, wamekusikiza. Tafadhali ni masaa ya wewe kufanya nini? Kuwasikiza. Secondly, tumezungumza mengi lakini sasa ndio kazi inaanza. Na hii kazi ikianza, Governor, ukumbuke Meru ni moja. Na Meru inahitaji umoja. Umoja wa sisi wote. Tuungane sisi wote, sisi senator, elected members, nominated members, wale MCAs wako nyuma yako. Kwa sababu maendeleo ya Meru County inatoka kwa umoja wetu. Umezungumza mambo ya safari ya kwenda kumuona rais. Tafadhali katika hii safari ya kumuomba rais, sauti ya vijana pia isikike. Nikimalizia leo nitakwambia Governor, waliokaa pale wanataka mambo matatu. Wanataka maji ya kulima, wanataka afya. Vijana wetu wanahitaji waende shule TVETs ukitosi equip. Barabara tunahitaji Meru. Senator, unaelewa kwamba sisi hapa maendeleo ya Meru ndio kitu ya maana. Mazungumzo yetu kwenda mbele for the next 2 years, tukiongozwa na Governor, pamoja tukitembea na His Excellency the President Dr. Samoei William Ruto na kijana wetu hapa Tharaka Nithi Professor Abraham Kithure Kindiki.
tuende tuzungumze mambo ya maji ya Meru, tuzungumze masomo ya Meru, tuzungumze ukulima wa Meru kwa sababu sisi ni wakulima, si ndio? Tuzungumze mambo ya afya ya kina mama na wazee wetu. Na tukifanya hayo governor, haitakuwa mambo ya mazungumzo, itakuwa mambo ya maendeleo. Antobeto ibuaya ngai abo dharime na ndakasi atutuetania tebugo ibotiwa no kiribo mwathani ibuaya. Aya, Antobetox, wacha kidogo, ngoja kidogo. Nonto Antoba bonde batinde terio ene the one day. We want it to kirundi kiatho giki nikenda kinya Mutuma eta kwambere kubanga cabinet yewe teuma na endi uga onioju ndenda kuga muntoro kaboyo ikaratumire maguta jauma na jae viantu ibo wete kyo na endi uga ibwega Meru nonto bakugwatanira buge ibwega ke 47 members of county assembly baraba toera bachiatete kila kitu ndio tuweze kufika mahali tumefika. Nishukuru pia viongozi wetu, members of National Assembly, our former leaders, Waziri Rentole, Waziri Keraito, nonto bango wera tuitete tole amwe ya kuletera Meru justice. Ndienda kugojo na Arua, wana gavana wetu. Sasa leo ndio tunaanza safari. Na tukianza safari leo, ujua tumechelewa na miaka 2.5. So tuagete tutete 2.5 years. Nikaenda Meru ethera ukinyariri. Kwa hivyo ngogere ugaita muno, ukaita ngoge 24 hour clock. Nikaenda Meru tumbo bakinyirara kunde bali. Na ibwega nonto kuma tene. Na itotore angabana aja gutronda igua itete amuri. Jera waita Narua Owita directive withatu na directive wiu ichikambira gutethia Meru. Kwa ogwende na imani inkarete na wakirosere for the last 3 years. Na imbonete ngoge yaku ne ngoge njega na ogwote kwenda ene gutethero ge akiri ngabana wetu ena akiri nyinge muthimete na ate kwenda otethwa ne antu bange para bomba kumuretera confusion kire kuunda thirikari. So bwana Mutuma kila kwenda kuromba na Arua. Safari ile tumefanya kwa miaka 3. Tumefika mwisho ya safari leo. Kila mtu sasa arundi kwa ofisi yake. Mimi narundi Senate kuendelea na kazi yangu. Kama wewe ni mtu ingine uko kazi yako, rundi kwa ofisi yako. Toke mwera kampango ge, mpera mwekoro kongo ge, mpera mwarochi yango ge, Mutuma to mwe nafasi kuma Narua ete akarende atora no gumyake uyonde nikenda kathugania antu baraga itabo thirikari ne yawe ibau kathuri moronge ntoire gwitango geje na tengo ge ndito ya wikia impeachment Senate kana kumietera impeachment yumeta county assembly ta Senate no gataka kenga bana 47 gote Senate wenda gutonga impeachment na Senate nonto nayo impeachment ni muzigo mzito sana. Ndienda boko thembe chenu cherazima. Bodi ingera kathuri moronge roe rwa kiro amberia gokotha bandu. Amberia gokotha. Bodi ingera kathuri moronge roe rwa kiro amana Mondigi na Senate ya Kenya. Nonto Senate ya Kenya niyo yaja kwa Meru. 1 2 3 ingine tuendelee namna hiyo sawa sawa. So wengine nataka kushukuru ni mahakama wa judiciary. Judiciary imepea Senate heshima yake. Nonto antobare hapa toere kudharau other institutions. Judiciary baraba agitire gamba. Inkobere ibwega nonto respect other arms of government and other independent institutions. Nonto bakogite gamba fairly. Mbwere for free. Egambare intometere yonde na ngogera Senate yaitire ngogera tekare chokero ni mahakama yoyote. Kwa ukinyoga eta koti ekari, kinyoga eta court of appeal, kinyaba eta Supreme Court, kinyaba eta ICC, kinyaba eta komama ICU, egambare rete garoroka ere
na kuma ntuku ya Narua. Gavana wa Meru ne Reverend Isaac Mutuma Ntwethengia. Mutuma kuma Narua. Wejo kia tamu ya uongozi wa kaunti yetu ya Meru. Na wili eje dhidhetu na Narua te wili ya Mutuma na te MCAs yake ni ya Meru bonde. Ibo baugete ngogene kareo. Ibo wetaganya nani anto beto? Ni ya Meru bauga kana kai mahakama. Te ya Meru bauga ambo nenjare kuroba kuwewe ni ya ushauri wa Meru. So Mutuma kuma Narua directive zero nenkanera rokere daijere uga wauretura report ofisine yaku wetu eken anto baba bathithe tuba security wero bao kinya kianjae be nami mwankene joto na isiuru saa 2 asubuhi kesho na ibwega nonto bakwetherore nchambo ya kusimama kidete nonto Meru yagedagete muntu ko make decisions ire gototethia kwa bwana Mutuma Kathuri Murungi Senator Meru oni ngako kwa tambaru usiku na mchana. Mudigo jonto ere kamatete ntoro kamata nonto ba wendo bwa Meru. Tono nto bwa kwa binafsi oni mwekoro kwa reaja tuilotura ndeja kinya itonini sana. Okay la mwekoro bakethia tu wave to them. We mwekoro kwa njane tio Kathuri Murungi na ijo ndeja tuilotonini kidogo. Note gote interest denio ya biashara, ya mbi, ya nini. Ganto kare mbona kidogo. Ke biashara chako cha kulima. Na kamoshara, oni kanganete na familia yakwa. So ngogeje, ndi itano ntoba Mumeru atetheke. Na agwa Mutuma nonto nderu ini abagu. Ito bamo, na ande tuitira ntoba ngoge. We have no fraction of time. That is why we need to move with the speed. Karande na nguo karende no tonyerwa uthithie cabinet yeku muntu uria kaenda gwitano ngoge wetagwa deputy governor. Let me say this while I'm here. Muntu uria gaitano ngoge ai deputy governor igwa wiji muntu uria ko bomba gwitano ngoge uria botothukania nwe ura kurakarire anyuma na kwa wogwa wena responsibility wena akiri ya kumenya deputy uria komba gwikira office yeku bogaitano ngoge ugekera muntu shurutishi bokarora gwakarira kati ya Ruto na Gachagua weke muntu ora wijo gaitano ngoge na witira Meru ngoge so shurutisho na mtu yoyote kufanya decisions irote kwenda tesa sawa tobo kwa ndo wanto beto na nduga ni bwega ya thoge kubua na naro twinanga bano mwero nani ngamo gwa tambaru inda mwerere kufa na kupona mwanga tokinya nara tokwenda nto beto ba Meru bakinya. Zonde Romba Bwana Julius. Ejambi gerudo in a vote of thanks and any other direction ntekomenya. Asante sana. Once again nataka kurudisha shukrani kwa sisi zote. Asante. So ndienda gucokia ngatho na njira nkue sana na ntiko metokarere sana. Ikwenda mbere kwamba gutangaza memorial service etwana twali ntariki 6 mweri jwaina. Mantu jambari ya sniper tukauga ntuko. Chokia nka MCK thamare. Nchonkio katho kiri mwathani Murungu baba nonto watuombira today to be here na kuomba gutawaza gavana wa bana wa Meru. Asante sana Mola. I also thank the 4th governor of Meru and the first lady who is the 4th in that century in county of Meru. Nimwambia asante sana na asante Mungu kwa kuwawezesha. Mbera ibwega sana the former governor of Meru Kawira Mwangaza ngogere alitere na twinde tuli a Meru iturathiririe ndwa itumeingire officially na ikuribira ngwetere bikaria nteto ikaire ibiamberie kwaria nteto ekojenga thirikari ya Meru tutendo ene kaire putemenyo tura ndwene nchokie nkatho sana ke leadership ya national government led by the county commissioner na the entire team ya security by the county commander na non to representative wa president by extension
we say thank you to the President and the Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kindiki. Nchokiankado ke the members of the Parliament, led by the Chairman Irindi Kiri and the entire members. Asante sana Mheshimiwa Chairman Irindi Kiri. Ibwega sana kile lindas Mheshimiwa Kiraito Muronge, Mheshimiwa Mithika Lentole, Mheshimiwa Munya. Asante sana. Ibwega ke Deputy Speaker of the Senate. Na nwe Senator wa Meru, Kadhuri Muronge, na Senators bara bonge bejere nabo, and the husband the Senator Tabitha. Asante sana PS, waziri na timu yote ya national government ingine tuko naye hapa, nimefanya kazi mzuri. Thank you to the Deputy Governor of Laikipia, a very close friend of the governor wa nne wa Meru hii. Bunge ya Meru. Ndale member wa assembly ta muijere nkekeri ya ithato ndero apana teo. Ndero ngoge kuna ibo itaboka ngangane ke thirikari ejete. Etongeretwe ni speaker wa Meru Ayubu Ndi Solomon. Eritete ngoge ndongi sana tayalesere imurungu okabutharima. Tutemba ko enough for you people. Monka anti ugasare sore and the entire team, including Barea in Unity Bond. Special thanks goes to Dr. McKenna, a special friend of the 4th governor of Meru. Nchokiankado kere former members of the county assembly, 1st assembly, 2nd assembly, councillors, ibara bambererie Meru. We were no sokere tuenkado. Reverend Mutuma Ntoithinkia, the governor of Meru, is a reverend of the church. Na ituje ntukwere ondenerwe na naronga Mary and all that. Special thanks to the clergy. Team wera yonde. Na bara bange bateaja ngogera balitete bishops and all those ngogera balitete. Mungu awabariki. Na tokaendelea kuborombera ankoroki na ekele thirikari ya maromba. Ngabana akarande uruna abwe na anto bond. Ndekie nkiuga kuna professors ba universities. Nteba gwetana marietwa. Lakini batongetwe ni Professor Ataya and the entire team. And all those other leaders, distinguished leaders that we have here. The lawyers, bara batego hetero bari mu manto na ja manto jaja. Akina running mate ba ikidara UDA Mheshimiwa Linda na all of us. No ntontego heto muntu. Political parties, UDA, no peo, sionde nkere kiare. Tangaze. Tuena lunch for the people, all the people who are here. Tuena Ethiopia Korea. Ngaba na aru oroki wake direct. Directory otuko. Awana nimeamurisha watu wote wa Meru wale watakuwa kwa uwanja wakule chakula. Hebu ate miugere. Na ndena no tende na kapawa. Naamurisha owo gosaba osabere bonde. Asante sana Bishop Laibota ibaka kijana. Asante sana Bishop Laibota ejaro ombidie na kutambua pinda biriondi, tukutambua youth, tukutambua women, tukutambua anto bombe Bamero. Mono mendena mianka irenta ntekera kagoti. No twatura kida kene akashati. Morungu abo dali mebwinde. Bishop. Asiankengere. Niwaombe kwa heshima tusimame tuambie Mungu ni asante kwa hapa ambapo ametufikisha. Nataka tukatulie mbele za Bwana tukamwambia ni asante kwa sababu ya kutuongoza kutoka pale tulipoanza mpaka hivi sasa, kwa sababu tuakiri sote kwamba yeye ni Mungu. Na tuombe. Baba wa mbingu na nchi, kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wewe unayeweka tawala zote duniani, kwamba hakuna tawala lolote au uongozi wote unaingia duniani pasipo kutoka kwako. Tukushukuru Bwana kwa sababu huu wa leo umeuleta mwenyewe. Nakumbuka Bwana tulikuwa na conference ya kuomba uponyaji wa nchi na tunaona Bwana umetenda matendo. Pokea sifa ukiwa kwenye kiti chako cha enzi kwa sababu umeanza kuleta uponyaji. Baba, ninakushukuru kwa sababu ya wema wako na fadhili zako. Asante Baba kwa huyu gavana wetu ambaye umetupatia hivi leo, kwa sababu ni wewe umemleta Baba. Mikononi mwako namweka ukamlinde Mungu,
na pepo zote mbaya katika jina la Yesu. Mulinde Baba na ukampe hekima nyingi katika uongozi. Naomba Meru yote ikandumizwe katika uongozi wako ulio bora kwa ajili ya utukufu wa jina lako takatifu. Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, asante, pokea sifa zote, pokea utukufu wote, pokea baraka zote. Na kwa sababu tunatoka hapa Baba na tuelekea nyumbani, wengine wataenda kwa magari na wengine watapanda pikipiki. Baba, ninaenda kinyume ya accident zote za njiani katika jina la Yesu. Naomba kila mmoja afike salama na jina lako litatukuzwa na kuinuliwa. Asante Yesu, kwa sababu uongozi huu umetoka kwako, utauendeleza kutoka leo na hata mwisho, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, tuomba na kuamini. Amen. Tafadhali tupatie nafasi viongozi wetu wakiongozwa na gavana kutokea hapa. Haya, tumpatie gavana nafasi waweze kuandamana waziri, PS na wajumbe, kisha niweze kuwaletea announcement ya kwamba First Memorial Service ya watoto waliotuacha wale wa Mheshimiwa Ali the Deputy Speaker ni tarehe 6 kuanzia saa 4 pale Dhamare MCK in Gia1. All are invited. In the meantime, Mr. DJ, tuende kazi. Like that. Thank you very much, Stugi. Sante Bwana Clark. Asante sana. Tukiandamana pole pole, bado tunasema salamu za leo ni kwamba gavana ni maendeleo.